कृष्णाय हरि ओम लहरी लहरी कृष्णाय हरि हरि लहरी लहरी देवन हरि ओम लहरी हरिवदे ஞானம். Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கலங்குங்க. You know, many people think that religion started only from the Jewish area. அநேகர் நினைக்கிறார்கள் யூதர்களுடைய சமயத்திலிருந்து தான் நாங்கள் மார்க்கங்களே ஆரம்பித்தது. అనేక మంది అనుకుంటున్నారు యూదుల సమయం నుంచే మతం అనేది ప్రారంభించిందని. But this is a time when God was showing to Moses and his people that he alone was responsible of bringing them from Egypt. இந்த சமயத்தில் தேவன் மோசேக்கு அவர் மாத்திரமே இஸ்ரவேலிலிருந்து யூதர்களை கொண்டு வந்ததுக்கு பொறுப்பாளி என்பதை அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறார். యూదుల నుంచి ఇశ్రాయేల్ తీసుకొచ్చింది మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తున్నారు. You know how Abraham went to Egypt? ஆபிரகாம் எப்படி எகிப்துக்கு போனான் தெரியுமா? ఆబ్రహాం ఏ విధంగా ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు తెలుసా? And became a big nation. அங்கே ஒரு பெரிய ஜாதி ஆகிவிட்டான். పెద్ద జాతిగా అయ్యాడు. Then they want to enslave them. அவர்கள் இவர்களை அடிமையாக்க பார்த்தார்கள். వాళ్ళని వీళ్ళు బానిసలుగా చేసుకొని చూశారు. God brought them with a mighty hand. தேவன் அவர்களை வல்லமையான கரத்தோடு வெளியே கொண்டு வந்தார். దేవుడు శక్తివంతమైన చేతితో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళని. They were the leaders of the world then. அவர்கள் அந்த சமயத்திலே உலகத்தினுடைய தலைவர்களாக இருந்தார்கள். వాళ్ళే లోకల్లోనే అధికారులుగా ఉన్నారు. People who were once servants, now they became rulers. ஒரு சமயத்தில் அடிமைகளாக இருந்தவர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் ஆட்சி செய்யப்படானார்கள். ఒక సమయం వాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నారు, పరిపాలించడానికి వచ్చినారు. And he gave some codes of law. அவர்களுக்கு சில சட்டத்திட்டங்களை அவர் கொடுத்தார். కొన్ని ఆజ్ఞలు వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉన్నారు. And he was talking from heaven. அவர் பரலோகத்திலிருந்து பேசினார். పరలోకం నుంచి మాట్లాడి ఉన్నారు. You know, first of all, I thought that they were blowing the trumpet. முதலாவதாக நினைத்தேன் அவர்கள் எக்காலத்தை ஊதினார்கள் என்று. మొదట అనుకున్న వాళ్ళే బోర్లు ఊదారని చెప్పి. But the trumpet voice also came from God. எக்கால சத்தம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது. బోరధ్వని దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినది. Why God showed that through fire? தேவன் அதை ஏன் அக்கினியின் மூலமாக காண்பித்தார்? దేవుడు ఏం చేద్దాం అగ్ని ద్వారా చూపించినాడు. And when Moses was building the altar, he said, "Do it according to the pattern I showed you in the mount." மோசே அந்த பலிபீடத்தை கட்டும் பொழுது நான் மலையிலே காண்பித்த அந்த மாதிரியின்படி அதை செய்ய என்று சொன்னார். మోషే బలిపీఠం కట్టాడు, పర్వతం మీద చూపించిన మాదిరి ప్రకారం చేయమని చెప్పారు. So this pattern was already was shown to Moses that it existed before. இந்த மாதிரியானது ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறதாக மோசேக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. ఈ మాదిరి అనేది ముందుగా ఉన్నట్లుగానే మోషేకి చూపించబడింది. I don't think that there was an altar at the time of Moses there. மோசேயின் சமயத்தில் அங்கே ஒரு பலிபீடம் இருந்ததாக காண முடியவில்லை. మోషే సమయంలో బలిపీఠనట్లుగా చూపించట్లేదు కానీ He must have shown the time when this supreme sacrifice happened. இந்த ஆதி பலி காரியம் நடந்த நேரத்தை அவர் காண்பித்திருக்க வேண்டும். ఆ మహోన్నతమైన బలి జరిగించిన కాలమే చూపించచ్చు. How God was very gracious to take away the sins of the people. தேவன் எப்படி ஜனங்களுடைய பாவத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அளவுக்கு எவ்வளவு கிருபையுள்ளவராக இருந்தார் என்பதை காண்பிப்பதற்காக. దేవుడు ఏ విధంగా ప్రజల యొక్క పాపాలను తీసుకోవడం ఎంత కృప కలిగినాడో చూపిస్తుంది. When the lamb is there for the sacrifice, பலிக்காக அந்த ஆடு அங்கே இருக்கும் பொழுது ఆ బలి గురించి ఆ గొర్రె కట్టబడినప్పుడు there should be the priest. இங்கே ஆசாரியன் இருக்க வேண்டும். యాజకుడు ఉండాలి. Because from the pattern we can find out there should be people. அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டியது என்றால் ஜனங்கள் இருக்க வேண்டும். మాది ఏం చూపిస్తుంది అంటే ప్రజలను చూపిస్తుంది. If there are no people, there was no sacrifice and no sin. இங்கே ஜனங்கள் இல்லை என்றால் பாவமும் இல்லை பலியும் இல்லை. ప్రజలు లేకపోయినట్టు పాపం లేదు, బలి కూడా లేకుండా ఉంటుంది. That means people have been existing before and they have been living lives which was not pleasing God, so God had to bring a sacrifice. ஏற்கனவே ஜனங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும், தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஜீவியம் அவர் செய்திருக்க வேண்டும், அதற்காக தேவன் ஒரு பலியை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிகிறோம். ప్రజలు ఉన్నట్లుగానే ప్రజలు దేవునికి ప్రియంగా లేని జీవితం జీవించినట్లుగా అందుకే బలి వచ్చినట్టుగా చూపిస్తుంది. That was kept as a mystery. அது ஒரு ரகசியமாக வைக்கப்பட்டது. అది ఒక రహస్యంగా ఉంచబడుతుంది. In all religions I find that was the only mystery. எல்லா மார்க்கங்களிலும் நான் காண்கிறது என்றால் இந்த ஒரு காரியம் தான் ரகசியமாக இருக்கிறது. అన్ని మతాలను చూసింది ఏంటంటే ఇది ఒక రహస్యంగా కట్టబడింది. So faith started when this mystery came. இந்த ரகசியம் வந்த பொழுது அங்கே விசுவாசம் என்பதும் ஆரம்பித்தது. ఈ రహస్యం వచ్చినప్పుడే అక్కడ ప్రత్యక్ష వస్తుంది. And he was telling people gradually, little by little and part by part, so that nobody could find out the whole thing. ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் பங்கு பங்காகவும் காண்பித்து அவர்களுக்கு ஒருவரும் அதை முற்றிலுமாக அறியாதபடிக்கு அதை செய்தார். ప్రజలకు దేవుడు కొంచెం కొంచెంగా భాగాలు చేసి బట్టి అక్కడ పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. And they did the small portion which God revealed to the prophets. தேவன் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தின அந்த ஒரு பகுதியான காரியத்தை அவர்கள் அதை செய்தார்கள். దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పినట్టు కార్యాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. Like that it went on for 6,000 years. அந்த விதமாக 6000 வருஷங்கள் கடந்தது. ఆ విధంగా 6000 సంవత్సరాలు జరిగింది. Now we are end of the 6,000 years. இப்பொழுது 6000 வருஷங்களுக்கு முடிவிலே இருக்கிறோம். 6000 సంవత్సరాల చివరి భాగాన మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు. Then God had to come down and establish the Holy of Holies. அப்பொழுது தேவன் இறங்கி வந்து இந்த மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. అప్పుడు దేవుడు దిగి వచ్చి మహాపరిశుద్ధ స్థలాన్ని స్థాపించాల్సి ఉన్నది. Moses established the outer court. மோசே வெளிப்பிரகாரத்தை ஸ்தாபித்தான். మోషే బయట ప్రకారం స్థాపించినాడు. And the whole thing was sacrifice and burning. முற்றிலும் அங்கே
అగ్నిమయము అంగే బలివిడుదలமாக இருந்தது. పూర్తిగా బలిచి దహించబడింది. And Jesus came and established the Holy of Holies. యేసు வந்து Holy place. பரிசுத்த ஸ்தலத்தை ஸ்தாபித்தார். యేసు వచ్చి పరిశుద్ధ స్థలం స్థాపించినారు. Now the Holy of Holies is established. இப்பொழுது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు మహాపరిశుద్ధ స్థలం స్థాపించబడింది. That means when Jesus died, the curtain was part into two. యేసు మరిత பொழுது அந்த திரைச்சீலையானது இரண்டாக கிழிந்தது. యేసు మరణించినప్పుడు తెర అనేది రెండుగా చీల్చబడింది. That everybody was able to enter into the Holy of Holies. Holy place. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடிந்தது. అందరూ కూడా పరిశుద్ధ స్థలానికి ప్రవేశించడానికి అయ్యింది. Now everybody can enter into the Holy of Holies. இப்பொழுது விசுவாசிகள் எல்லாரும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியும். ఇప్పుడు విశ్వాసించే ప్రతి వారు కూడా మహాపరిశుద్ధ స్థలం ప్రవేశించగలరు. So when the sacrifice came, அந்த பலி வந்த பொழுது బలి అనేది వచ్చినప్పుడు God was telling them how there will be a sacrifice of an animal. அங்கே எப்படி மிருகத்தினுடைய பலி அங்கே இருக்கும் என்று தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லினார். మృగ యొక్క బలి ఏ విధంగా ఉంటుందని దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు. So he wanted the animals which was prescribed for each kind of sin. ஒவ்வொரு விதமான பாவத்துக்கும் அங்கே நியமிக்கப்பட்ட விதமான மிருகங்கள் அங்கே இருந்தது. ఒక విధమైన పాపం కోసం నియమించబడిన మృగం గురించి చెప్పబడుతుంది. And when this was done, the sins have gone away. இது செய்யப்பட்ட பொழுது அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது. ఇది చేయబడినప్పుడు వాళ్ళ పాపాలన్నీ పోతున్నాయి. Without remission of blood, without the blood, there is no remission of sins. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது. రక్తం చిందింపబడకుండా పాపాలు క్షమింపబడవు. Without remission of sin, without the shedding of blood, there is no remission of sins. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவங்களுடைய மன்னிப்பு உண்டாகாது. రక్తం చిందింపబడకుండా పాపల క్షమాపణ ఉండదు. So in the beginning, ஆதியிலே ఆది అందు when the sacrifice started, பலி ஆரம்பித்த பொழுது బలి అనేది ప్రారంభించినప్పుడు we can find what the beginning early sacrifice, supreme sacrifice was by the part and part which is revealed here. இங்கு அங்குமாக சொல்லப்பட்டிருக்க ஒவ்வொரு காரியங்களை வைத்து அந்த ஆதி பலியானது என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். ఇక్కడ చెప్పడం ద్వారానే ఆది బలి అనేది తెలుసుకుంటున్నాం. He gave 20 commandments, 10 commandments, 10 கட்டளைகள் கொடுத்தார். 10 ఆజ్ఞలు ఇచ్చినారు. and that was every minute sin had to be paid. எந்த சிறிய பாவமும் கூட அதற்கு பலி செலுத்தப்பட வேண்டும், கிரயம் செலுத்த வேண்டும். ఈ చిన్న పాపాన్ని కూడా వీలు చెల్లించాల్సినది. Then Jesus comes and makes us into two. இயேசு அதை ரெண்டு விதமாக மாற்றி விடுகிறார். యేసు ఒక రెండు విధాలుగా మార్చబడుతున్నారు. அது எங்க இருக்கு பாப்போம். லூக் 10:27. లూకా 10:27. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. அது தலையெல்லாம் வாசிடப்ப அது மேல வாசி. 26. లూకా 10:26. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. You see, he is asking how to gain eternal life. నిత్య జీవం ఎలా పొందుతారని అడుగుతున్నారు. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்கிறார்? దానికి ఏం చెప్తున్నారు ఆయన? Love the Lord thy God with all your heart. தேவனாய் கர்த்தரை முழு மனதோடும், నీ దేవుడైన ప్రభువు పూర్ణ హృదయంతోను, பவித்திரமாக உன் தேவனாய் கர்த்தரை முழு இதயத்தோடும், இருதயத்தோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு பலத்தோடும், முழு பலத்தோடும், முழு சிந்தையோடும், முழு சிந்தையோடும், அன்பு கூர்ந்து, முழு மனது இல்லையா? மனதை விட்டுட்டீங்களா? சிந்தனை மாத்திட்டீங்களா? முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து. இப்ப பாருங்க, 4 பிரிச்சுட்டாரு. 4 பிரித்து விட்டார். 4వ ஒரு విభజించారు. இருதயம், முழு இதயத்தோடும், ఒకడు హృదయం, முழு ஆத்மா, పూర్ణ ఆత్మతో, முழு பலத்தோடும், முழு சிந்தையோடும். పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ వివేకంతో. அப்போ ஒரு man has got 4 powers. ஒரு மனுஷனுக்கு 4 விதமான சக்திகள் இருக்கிறது. ఒక మనిషికి 4 విధాలుగా శక్తులు ఉంటున్నాయి. With all his heart. முழு இதயம், పూర్ణ ஒரு హృదయంతో. ஸ்நேகம் முதல்ல எங்க வருது? ஸ்நேகம் முதல்ல எங்கே ஆரம்பிக்கிறது? స్నేహం ఎక్కడ ప్రారంభిస్తుంది? முதல்ல இருதயம் முழுதும் வருது. మన హృదయంతో వస్తుంది. Then முழு ஆத்மாவோடு வருது, முழு பலத்தோடு வருது, முழு சிந்தையோடு. ఆత్మతో, శక్తితో, పూర్ణ వివేకంతో. That is why, ஆகவேதான் మంచేతనే the love has got 4 categories. அன்புக்கு 4 விதமான காரியங்கள் உண்டு. ప్రేమకి 4 విధమైన కార్యములు ఉంటున్నాయి. Some we kiss a baby. ஒரு சிறு குழந்தைக்கு நாம் முத்தமிடுகிறோம். ఒక చిన్న పిల్లకి మనం ముద్దు పెట్టినట్లయితే You just kiss it in the cheek. அதை கன்னத்திலே முத்தமிடுகிறோம். బుగ్గ మీద ముద్దు పెడుతున్నాం. That is just love அது அன்பை காண்பிக்கிறது. అది ప్రేమను చూపిస్తుంది. மேலான ஒரு அன்பை காண்பிக்கிறது. పైగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమను చూపిస్తుంది. Then there's a kiss of the soul. ஆத்ம முத்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. ఆత్మతో ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఉంటుంది. That is when the deep love that get kiss in the mouth. ஆழமான அன்பு இருக்கும் பொழுது முதட்டிலே முத்தமிடுவார்கள். ఆ లోతైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడు పెదాల మీద ముద్దు పెడతారు. Then thirdly, మూడవదిగా balathod, that means not only outwardly, so full love, that is with all their heart they will even kill the people who is coming against that love.
அந்த அன்புக்கு விரோதமாக வருகிற யாரையும் கொண்டு கூட விடுவார்கள், அந்த விதமான அன்பு. ఆ ప్రేమకు విరోధంగా ఎవరు వచ్చినట్టు వాళ్ళని కూడా చంపేస్తుంటారు. ఆ విధమైన ప్రేమ. These are three categories. ఈ మూడు విధమైన అன்பు, మూడు విధమైన ప్రేమలు. But still deeper is அதுக்கும் ஆழமான அன்பு దానికంటే లోతైనది in the thought. சிந்தையிலே. వివేకంతో. That is why Jesus said, let your mind, let this mind be with you, which was always also in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவிலே இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுள் என்று அவர் சொன்னார். క్రీస్తు యేసులో ఉన్నటువంటి మనసు మీరు కలిగి ఉండాలి అంటున్నారు. அவருக்கு ஒரு சிந்தை இருந்தது, அவருக்கு ஒரு சிந்தை இருந்தது, ఆయనకు ఒక మనసు ఉన్నది. அந்த சிந்தையே உங்களுக்கு இருக்கட்டும். அந்த சிந்தையே உங்களுக்கும் இருக்கட்டும். ఆ మనసే మీకు ఉండాలి. But let this mind be which was also in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவிலே இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுள். క్రీస్తు యేసు ఉన్నటువంటి మనసు మీకు కలిగి So ఉండాలి. you can't compare God and man like that. தேவனே மனுஷனை அந்த விதமாக ஒப்பிட முடியாது. దేవుని మనిషిని ఆ విధంగా మీరు But here we see comparison given for Christ and man. அந்த மனு தான் உங்களுக்கு இருக்கட்டும். We won't compare with the elephant with the man. கிறிஸ்துவுக்கு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு கருத்தை அங்கே கொடுத்து இந்த விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு அது எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஒரு யானை ஒரு மனுஷனோட ஒப்பிடுறது போல இருக்குது. ఆ మనిషికి క్రీస్తుకి ఆ విధంగా யானை போல உங்களுக்கும் பலன் இருக்க கடவுது. யானை போல பலம் இருக்க கடவுது உங்களுக்கும். ఏనుగులాగా మీకు బలం ఉండాలని చెప్పినట్లయితే அது ஒருபொழுதும் இருக்க முடியாது. ఆ విధంగా ఒకరోజు జరగదు. He is telling, let this mind be with you, which was also in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவிலே இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. క్రీస్తు చేసుకున్న మనసు మీకు కలిగి ఉండడి. அது என்ன மனது? என்ன சிந்தை? అదే మనసు. அந்த மனது பிலிப்பியருக்கு போயிட்டேனா பாருங்க, who being in the form of God. அவர் தேவனுடைய சாயலா இருந்தும் தேவனுக்கு சமம்னா போட்டிருக்கு being in the form of God. அதுக்கு என்ன அதை மாத்திருக்கேன் எப்படி தெரியுமா? என்ன தேவனுக்கு சமம்னு. தேவனுக்கு சமம் இல்லை, தேவனுடைய உருவமே அதுதான். దేవునికి రూపం అది. அந்த நாராயண உருவங்கிறாங்கல்ல, నారాయణ రూపం అంటున్నారు కదా, அது தெரியாதனால அந்த பேர் அப்படி வச்சிடறாங்க. అది తెలియలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా పెట్టినారు. Why you got that Narayana name? அந்த நாராயணனுடைய பேர் எதுக்கு வந்தது? నారాయణ పేరు ఎందుకు వచ్చినది? Because even though he is not in the flesh, he can come as a man. மாம்சத்தில் இல்லாவிட்டால் ஒரு மனுஷனாக வர முடியும். ఆ మాంసం లేనప్పటికీ మనుషులుగా రావచ్చు ఆయన. And he can eat with the man. மனுஷனோட போஜனம் பண்ண முடியும். మనుషులతో భోజనం చేయొచ్చు. But he had he was formed of water. அவர் தண்ணீர்னாலே உருவானவர். ఆ జలం ద్వారా ఆయన చేయబడ్డారు. So he was not having sin. அவருக்கு பாவம் இல்லை. ఆయనకి పాపం లేదు. So when he came, அவர் வந்த பொழுது ఆయన వచ్చినప్పుడు there was no difference between man and him. மனுஷனுக்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் இல்லாத இருந்தது. ఆ మనుషుడికి ఆయనకి వ్యత్యాసం లేకుండా Appo ఉండింది. endadi, let this mind be with you, which was also in Christ. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. క్రీస్తు చేసిన కలిగిన ఈ మనసు మీరు కలిగి ఉండి. Who being in the form of God. அவர் தேவனுடைய ரூபமாக இருந்தும் దేవుని స్వరూపం కలిగి ఉండి. Robert and today election members, when they get a ministership, they won't leave it. Even though they are proved as rogues and all, they won't come down. தேர்தலில் யாராவது வெற்றி பெற்றுவிட்டால் அவர் சுரண்டுவதில் நிறுத்த மாட்டார். அவர் போக்ரி என்று நிரூபித்து விட்டாலும் கூட அவர் இறங்கவே மாட்டார். ఎన్నికల్లో జయించినట్లయితే ఆ తర్వాత ఆయన దిగడానికి ఇష్టపడ్డా ఆయన పోక్రి అని తెలిసినప్పుడు కూడా. But here, அங்கேயோ ఇక్కడైతే he need not get down because he is the form of God. That means he is the only person sitting there. So he need not fit. அவர் இறங்க வேண்டியதில்லை. என்ன தேவனுடைய ரூபமாக இருக்க அவர் அங்கே அந்த இடத்தை அவர் காலி செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ఆ దేవుడు అక్కడ దిగి రావాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ఆయన స్వరూపమైనాడు, అక్కడ ఆయన కూర్చున్నాడు కాబట్టి. You cannot drop it to be equal with God. தேவனோட சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் దేవునితో సమానంగా భాగ్యం ఎంచుకుంటే எவனா திருட்டு படத்தை கொண்டு வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இது என்னுடையதான். யாராவது ஒரு காரியம் கொடுக்க All the people say, no, this is stolen from there. No, this is mine. அந்த ஆளுடன் சொன்னா இது கொள்ளையாடி இதற்கு என்னுடைய நான் சொல்லி விடுவான். ఇది ఎవరిదని తీసుకొని రాబడితే నాదే అంటుంటారు. So it was not regarded as stolen thing. அவர் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் దోచుకొనబడదిగా ఎంచబడకుండా made himself of no reputation. Made himself of no reputation. முதல்ல reputation விட்டுட்டாரு. தம்மை வெறுமையாக்கி తను తాను రిక్తంగా చేసుకున్నారు. And took upon him the form of a servant. So he took another form of a servant. அடிமை ரூபம் எடுத்து దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని And was made in the likeness of men. And he made in the likeness of men. முதல்ல men இல்லையோ? మనుషుల పోలిక పుట్టారు. Because he took another form. அவர் வேறு ரூபம் எடுத்தபடினால் ఆయన వేరే రూపం తీసుకోబట్టి He is telling he took the likeness of he can take any form. அவர் எந்த ரூபத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ఏ రూపం కూడా తీసుకోగలడు ఆయన. And he can And being found in fashion as a man. now he is really coming as a man. Why? Form he is a man. முன்பு ஒரு மனுஷனாக இருந்தார். ముందు ఆయన మనుషుడిగా ఉన్నాడు. But this form, இந்த உருவமோ ఈ రూపం అయితే in the fashion as a man, but he was not a man. மனுஷ ரூபமாய் காணப்படுற மனுஷன் அல்ல. మనుషుడు కనబడ్డాడు కానీ మనుషుడు కాదు. The form of Jesus, இயேசுவினுடைய உருவமானது యేసు రూపం అనేది it was like a man, மனுஷ ரூபம். మనుషుడు రూపం. but he was not formed as a man. ஒரு மனுஷனாக உருவாக்கப்படவில்லை. కానీ ఆయన మనుషుడిగా If చేయబడలేదు. you are formed as a man, no sin can be removed. அவர் ஒரு மனுஷனாக உருவாக்கப்பட்டிருப்பாங்க, அந்த பாவமானது எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ఆ మనుషుడిగా చేయబడినట్టు పాపం అనేది తీయబడదు. But here, இங்கேயோ ఇప్పుడైతే he was not found as a man, he is a man. So what is that? Being found in fashion as a man. Man.
He cannot be killed by outsiders. அவர் வெளியில் உள்ளவர்களால் கொல்லப்பட முடியாது. బయట ఉన్నట్లుగా చూపించబడ్డు. But even that originally he died for his own people. முதலிலே அவர் தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களுக்காக அவர் மரித்தார். మొదటగా తన యొక్క సొంత ప్రజల కోసం మరణించారు. Now he is trying to do this for the people, Gentiles. இப்பொழுது அவர் புறஜாதியருக்கு அதை செய்ய பார்க்கிறார். ఇప్పుడు ఆయన అంజనుల కోసం చేయడానికి చూస్తున్నారు. People left the commandments. கற்பனைகளை விட்டு போன மக்களுக்கு ఆజ్ఞ వదిలిపోయిన ప్రజలకి. And he was obedient unto death means that's the last test of a man. மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படினால அதான் ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கடைசி சோதனை. ఆ మరణం వరకు విధేయ చూపించినట్టు అదే మనుషులకు ఇచ్చినట్టు ఆఖరి శోధన. Even that body obeyed him. அந்த சரீரம் அவர் கீழ்ப்படினது. ఆ శరీరం కూడా విధేయ చూపించింది. So ஆகவே అంచేతనే he shows clearly அவர் தெளிவாக எதை காண்பிக்கிறார் என்றால் తేటతనంగా ఏం చూపిస్తున్నారంటే any body can be brought into obedience to him. எந்த சரீரமும் அவருக்கு கீழ்ப்படியலுக்குள்ளாகும்படி வைக்க முடியும். ఏ శరీరం కూడా ఆయనకి విధేయ చూపించడుగా చేస్తుంది. Because obedience will not come by everybody. கீழ்ப்படியல் என்பது எல்லாரும் வந்து விடாது. విధేయత అనేది అందరి చేత రాదు. అది But when his spirit goes there, it can bring into obedience anybody. ஆவி போகும்பொழுது அவர் யாரையும் அந்த கீழ்ப்படிதலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட முடியும். ఆ ఆత్మ అనేది వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినైనా సరే ఆ విధేయత తీసుకొస్తుంది. And took the form of obedient unto death. Therefore God also has highly exalted him. God also highly exalted அதனால் தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி யார Christ exalted him. And given him a name which is above every name. You know, he took that form and obedient to death. It doesn't mean that he exalted that body. அந்த உருவத்தை எடுத்து நல்ல கவனிங்க. கீழ்ப்படினால அவர் அந்த He சரீரத்தை didn't exalt that மேம்படுத்தினார். body. ఆ రూపాన్ని తీసుకొని మరణ పర్యంతం ఆయన To తగ్గించుకున్నాడు. die, he took that body. மரிப்பதற்காக அந்த சரீரத்தை எடுத்தார். మరణించడానికి శరీరం తీసుకున్నారు. Therefore, God exalted whom? ஆகவே தேவன் யாரை உயர்த்தினார்? దేవుడు ఎవరిని హెచ్చించారు? Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவை. క్రీస్తు యేసుని. Because he is going down. அவர் கீழே இறங்குகிறார். అంటే దిగిపోతారు Christ కనుక Jesus, ఆయన therefore, he exalted him, அதுக்காக அவரை உயர்த்தி ఆయన హెచ్చించి And given him a name given him a name. which is above every name. That name is above every name. எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்துள்ளார். ప్రతి అయిన నామం నామం. పై నామం ఆయనకు అనుగ్రహించాడు. That wasn't it? That at the name of Jesus, இயேசுக்கு என்ன பேர் இருக்கோ அப்போ அந்த பேர் அவருக்கு கிடைக்குது. యేసుకి ఏ పేరైతే ఉందో ఆ పేరే ఆయనకి ఇవ్వబడుతుంది. every knee should bow of things in heaven, things in earth, and things under the earth. All these three things, everybody, heaven, earth, mean including angels and everything, everybody must come down. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So there are definitely two gods there. கட்டாயமாக ரெண்டு கடவுள் இருக்கிறன்னு அர்த்தமா? ఖచ్చితంగా ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారని అర్థమా? That confess that Jesus Christ is in the glory of the Father. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய மகிமையில் இருக்கிறார் நீங்கள் அறிக்கையிட வேண்டும். యేసుక్రీస్తు తండ్రి యొక్క స్థానంలో ఉన్నారని చెప్పేసి మీరు తెలుసుకోవాల్సినది. That glory has come to him. அந்த மகிமை அவருக்கு வந்திருக்கிறது. ఆ మహిమ ఆయనకు వచ్చినది. Because that's a form, so that glory comes to him. அதான் அவருடைய உருவமாகவே மகிமை அவருக்கு வருகிறது. ఆ రూపం ఆయన కాబట్టి ఆ మహిమ ఆయనకు వస్తుంది. And in another place he says the Lord God, இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனாய் கர்த்தர் ఇంకో స్థలం he gave his father David's throne to Jesus. நம்முடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிம்மாசனத்தை இயேசுவுக்கு கொடுப்பார். తన తండ్రి దావీదు సింహాన్ని యేసుకి ఇస్తున్నట్టు. That means அப்படி என்றால் అలాగంటే the Lord God comes in the line of the David line, தேவனாய் கர்த்தர் தாவீதின் வழியே வருகிறார். ప్రభువైన దేవుడు దావీదు వంశం నుంచి వస్తున్నారు. that he has got his father's throne, அவருக்கு பிதாவுடைய சிம்மாசனம் இருக்கிறது. ఆయనకి తండ్రి యొక్క సింహాసనం ఉన్నది. the David's throne. தாவீதின் சிம்மாசனம். దావీదు యొక్క సింహాసనం. So what is David's throne? தாவீதின் சிம்மாசனம் என்ன? దావీదు సింహాసనం అంటే ఏంటి? He was sitting on the throne, சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருந்தான். సింహాసనంలో కూర్చున్నారు. but ஆனால் కానీ he was obeying another voice. வேறொரு சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவனாக இருந்தான். వేరే శబ్దానికి విధేయత So they gave చూపించుకున్నాడు. all the glory to that voice. எல்லா மகிமையும் அந்த சத்தத்துக்கே அவன் கொடுத்தான். మహిమంతా కూడా ఆ స్వరానికి So ఇచ్చినారు. this person அவன் இந்த ஆள் ఈ మనుషుడు who comes in David's line, தாவீதின் வழியே வருகிறவர். దావీదు వంశం నుంచి వచ్చిన ఆయన he only has got a right to sit on the throne. அவருக்கு தான் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது. ఆయనకి సింహాసనం కూర్చోడానికి అనుమతి ఉన్నది. So that throne, அந்த சிம்மாசனம் ఆ సింహాసనం when he sits, அவர் உட்காரும் பொழுது ఆయన కూర్చున్నప్పుడు he will give it to Jesus. அவர் அதை இயேசுவுக்கு கொடுப்பார். ఆయన అది యేసుకి ఇస్తారు. That means அப்படி என்றால் అలాగంటే he will give it to that unseen God அந்த காணப்படாத தேவனுக்கு அவர் அதை கொடுப்பார். కనబడిన దేవుడికి అది ఇస్తున్నారు. who is living in him. அவருக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். ఆయనలో నివాసిస్తున్నారు. Just like David was giving the father throne to him. தாவீது அந்த சிம்மாசனத்தை இவர் கொடுத்தது போல దావీదు సింహాసనం ఈయనకి ఇచ్చినట్లుగా When he sits there, அங்கே அவர் உட்காரும் பொழுது నేను కూర్చున్నప్పుడు he will only obey the Spirit of God and nobody else. தேவனுடைய ஆவியானவர் கீழ்ப்படி வேற ஒருவரும் கீழ்ப்படிய மாட்டார். దేవుని యొక్క ఆత్మని విధేయత కలిగి ఉంటాడు. వేరే ఆత్మకు కూడా కాదు. That means his boss is the Spirit of the Lord. அப்படியே அவருடைய எஜமான் அங்கே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தான். వాడి యొక్క యజమానుడు ప్రభువైన ఆత్మ. So you must never forget, நீங்கள் எதை மறக்க கூடாது என்றால் మీరేం మర్చిపోకూడదంటే because the Spirit is contained in him, he has to give the glory to the Spirit and not to him. அவருக்குள்ள இந்த ஆவி இருக்கிறபடினால் அவர் அந்த ஆவிக்கு தான் மகிமை கொடுக்க வேண்டும். அவருக்கு அல்ல. ఆయనలో ఉన్న ఆత్మకే మహిమ ఇవ్వాలి కానీ ఆయనకు కాదు. But the bride calls him Lord மனையாட்டி அவரை ஆண்டவரே அழைக்கிறார். పెండ్లి కుమార్తెని ప్రభువు అని పిలుస్తుంది. because
because they got the Holy Ghost, அவர்கள் பரிசுத்த உடையவர்களா இருக்கிறபடினா ఏం చేద్దాం వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను బట్టి they had to call him Lord. அவர்கள் அவரை ஆண்டவரே என்று அழைக்க வேண்டும். వాళ్ళు ఆయన్ని ప్రభు అని పిలవాల్సినది. Because they are so personal, so that what is inside him is the Lord. அவர்கள் அவ்வளவு நெருங்கினார்கள், அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் அவருக்குள்ளே இருக்கிறதே அவர்கள் ஆண்டவர் என்று சொல்கிறார்கள். That is వాళ్ళు his ఆయన life. ఉన్నదే చూస్తున్నారు వాళ్ళు. So you must understand நீங்க அறிய வேண்டியது என்னவென்றால் మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే this original tabernacle principle. இந்த முதலிலே கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய மாதிரியானது మొదట వచ్చిన యాజక గుడార యొక్క మాదిరి అనేది It already existed before. ஏற்கனவே அங்கே இருந்த ஒரு காரியம், ముందుగా நடந்த ஒரு కార్యం காரியம். అది. நடந்த ஒரு காரியம். జరిగినటువంటి కార్యం అది. So when this 10 commandments became 2, இந்த 10 கற்பனைகள் 2 கற்பனைகள் ஆன பொழுது 10 ఆజ్ఞలు 2 ఆజ్ఞలుగా అయినప్పుడు Jesus said இயேசு சொன்னார், యేసు చెప్తున్నారు he didn't want to have this, in Jewish time it was so many minor made sin very sinful. யூதருடைய காலத்திலே பாவத்தை அதிக பாவம் உள்ள காரியமாக கருதப்பட்டது. ఆ యూదుల కాలం పాపం అనేది ఎక్కువ పాపంగా కనబడింది. If some of us were living in time of Jews, we would have been stoned to death. நாம் யூதருடைய காலத்திலே நம்மளே அங்கே அந்த சமயத்தில் வாழ்ந்து உள்ளங்க சிலர் லாய்க்கல ஜீவிதத்தில் லாய்க்கல கொல்லப்பட்டிருப்போம். ఆ యూదుల కాలం మనం ఉన్నట్లయితే మన అనేక పాపం பெருந்தினிக்காரங்களை உடனே கலத்துக்கு கொல்ல சொல்றாரு. பெருந்தினிக்காரர்கள் கல்லறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ఎక్కువగా తినేవాడిని రాళ్ళతో కొట్టమని చెప్పబడుతుంది. The parents had to go and tell this fellow is eating too much, then they immediately kill him. பெற்றோர்கள் போய் இவன் அதிகமாக சாப்பிடுவேன் என்று சொன்னாங்கன்னா அவர் உடனே கொண்டு விடுவார்கள் அவனை. తల్లిదండ్రులు ఇతను ఎక్కువగా తింటున్నాడని చెప్పినప్పుడు రాళ్ళేసి కొట్టి చంపేస్తారు అతన్ని. So that was a terrific age. அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு யுகம். అది భయంకరమైన యుగం అది. So Jesus made it lighter. இயேசு அதை லகுவாக ஆக்கினார். యేసు దాన్ని కొంచెం సులభంగా చేసి ఉన్నారు. அதனால என்ன ஆயிட்டு? அதனால என்ன ஆயிட்டு? దాని ద్వారా ఏమైంది? Everything became loose. எல்லாம் அங்கே தளர்ந்து போயிட்டு. అన్ని కూడా లూజ్ గా అయిపోయి. So Jesus said 2 things. இயேசு 2 காரியங்களை சொன்னார். యేసు 2 కార్యాల గురించి How to gain చెప్పారు. eternal life. நித்திய ஜீவனை எப்படி அடைவது? నిత్య జీవం ఏ విధంగా పొందుకోవాలి? Love your Lord God with all your heart, all your soul, all your mind, all your body. தேவனாய கர்த்தரை முழு இதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் சேவை செய்வாயாக. ప్రభువైన దేవుని పూర్ణ హృదయం పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ వివేకంతో పూర్ణ ఆత్మతో సేవించాల్సి ఉన్నది. And love your neighbor as thyself. உன்னை போல நேசி. నీ పొరుగువాడు నిన్ను వలె ప్రేమించాలి. Neighbor mean always the next door person is called neighbor. பிறன் என்று சொன்னால் நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தான் பிறன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம். ఆ పొరుగువాడు అంటే పక్కన ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న అతనే పొరుగువాడు అని చెప్తున్నా. This fellow's neighbor is fighting with him, so how can he be a neighbor? இவனுடைய பிறன் இவனுக்கு சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறான், அப்பொழுது எப்படி அவன் பிறனாக இருக்க முடியும்? ఈ పొరుగువాడు ఎప్పుడు దెబ్బలాడుతూ ఉంటుంటే ఏ విధంగా పొరుగువాడు Love your neighbor. பிறனை நேசி. పొరుగువాడిని He's ప్రేమించాలి. not a next door person. அடுத்த வீட்டுக்காரரா இல்ல. పక్కన ఉంటున్న అతను కాదు. So God tells he's telling who is my neighbor. என்னுடைய பிறன் யாருன்னு அவன் கேட்கிறான். నా పొరుగువాడు ఎవరని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. Then he tells this. அப்பொழுது அவன் அந்த ரகசியத்தை சொல்கிறார். అప్పుడు ఆయన రహస్యం A చెప్తున్నాడు. man went from Jericho to Jerusalem. எரிகோவுக்கு ஒரு மனுஷன் எரிகோவிலிருந்து ஒரு மனுஷன் புறப்பட்டு போனான். ఒక మనిషి ఎరుకో నుంచి యెరూషలేముకి ప్రయాణం వెళ్తున్నాడు. And who is he? Who is he? அவன் யார்? யூதனா இல்ல பிரஜாதியானா? சரி. என்ன? So when he's a Jew. சவர்ண போட்டு அவன் ஜெருசலேமுக்கு ஏன் போறான்? யூதனால போறான். ஆமா, యెరూషలేముకి యూదుడు కాబట్టి వెళ్తున్నాడు. Jerusalem, he's coming down from Jerusalem, and after worship he's coming down. Then And fell among thieves. they fell among thieves. கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். దొంగ చేతిలో పడ్డాడు. Raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Half dead, arav. அவரை குற்றவாளியாக விட்டு போனார். సగం ప్రాణం So he coming from Jerusalem, is coming down, எருசலேம் இறங்கி வருகிறான். యెరూషలేం నుంచి వస్తున్నాడు అతను. half dead. குற்றவாளியாக கிடக்கான். కొర ప్రాణంతో వస్తున్నాడు. By chance, there came down a certain priest that day. Now the priest comes. தற்செயலாக ஒரு He's ஆசாரியன் very வந்தான். close to God. యాజకుడు వచ్చాడు అటు నుంచి. தேவனுக்கு அதிக அருகாமையில் இருக்கிற ஒருவன். దేవునికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న అతను. தேவனோட பேசுற ஒரு மனுஷன். தேவனோடு பேசுகிற ஒரு மனுஷன். దేవునితో మాట్లాడే ఒక మనుషుడు. Here is a man fallen down. இங்கே ஒரு மனுஷன் குற்றவாளியாக கிடக்கிறான். ఇక్కడ ఒక మనిషి కొర ప్రాణంతో పడి ఉన్నాడు. When he saw him, he passed by on the other side. இவன் உடனே நினைச்சிட்டான், அங்க தூரத்திலே பார்த்துட்டு இங்க அடிபட்டு கிடக்கான உடனே இவன் எப்படி போயிட்டான். அடிபட்டு கிடக்கிறானோடு பார்த்து வேற வழியாக திரும்பிட்டான். దెబ్బలు పడినట్టు చూసి దూరంగా అలా So తప్పించి there is no hope in a priest. அதே ஒரு ஆசாரியனில் எந்த விதமான நம்பிக்கையும் கிடையாது. ఒక యాజకులో నిరీక్షణ అంటే ఏం లేదు. Likewise, a Levite. Then comes the fellow who left everything. அப்படியே ஒரு லேவியன் அந்த இடத்துக்கு வந்தான், எல்லாத்தையும் விட்டு போனவன். అన్ని వదిలిపెట్టిన ఒక లేవిడా పక్కన వస్తున్నాడు. The priest is a man selected ஆசாரியன் after தெரிந்து leaving கொள்ளும் everything. எல்லாத்தையும் விட்ட பின்பு యాజకుడు Levite in that community which leaves everything. லேவியன் என்பது எல்லாவற்றையும் விடுகிற அந்த ஜாதி சேர்ந்தவன். లేవిడు అంటే అన్ని వదిలిపెట్టిన ఒక జాతికి సంబంధించిన వాడు. Then When he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. அவன் வந்து பக்கத்துல பார்த்து அடிபட்டுட்டியா, அடிச்சுட்டாங்களா, వచ్చి చూసి అలా ஏன் వెళ్ళిపోతున్నాడు. இந்த பக்கத்துல வந்தா, ஏன் எருசலேம் எரியோக்கு வந்தா நீ నువ్వు ఎందుకు ఇలా వచ్చావు అని అడుగుతున్నాడు. பண்ணி போயிட்ட. நீ ரொம்ப கொஞ்சம் அன்பு இருக்கு விட்டேன். பக்கத்துல வந்துட்டு போயிட்டார். పక్కన వచ్చి వెళ్ళిపోతే కొంచెం ప్రేమ ఉంది இவன் அதுக்கு అతనికి. மேல திருடன் இந்த பையன். இவன் அவனோட திருடன். அவன் துவக்கத்திலே திருடனை காட்டிட்டான். இவன் பக்கத்துல வந்து நல்ல மாதிரி காட்டி మంచివాడుగా చూపించుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాడు. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was,
And when he saw him, he had compassion on him. முதல்ல என்ன வந்துட்டு அவனுக்கு? మొదట ఏం వచ్చింది? இவருக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர். இவன் தாழ்த்தப்பட்டவன். Samaritan means mixture of Jew and Gentile. சமாரியன் என்றால் யூதர்களுக்கும் புறஜாதியார்களுக்கும் கலப்புஜாதி. సమరయుడు అంటే యూదులకి అన్ని జనులకి కలిపిన జాతి అది. அப்படி பார்த்தோன்னா அவனுக்கு என்ன வருது? Compassion. ஒரு இரக்க சிந்தை. இரக்கம் வருகிறது. కనికరం అనేది వస్తుంది. And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast. சொந்த குதிரையில வச்சு சொந்த இது and took care of him. Took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. உனக்கு எது நான் கொடுக்க வேண்டி இருக்குன்னா நான் வந்த பிறகு கொடுக்காது, அதாவது அது வரைக்கும் தரமாட்டேன், வந்த பிறகு முழு அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டு நான் அவனை எடுத்துட்டு போவேன். నేను వచ్చిన తర్వాత అంతా డబ్బంతా ఇచ్చేసి మళ్ళీ తీసుకెళ్తాను So అంటున్నాడు. these parables are all இந்த உவமைகள் எல்லாம் ఈ యొక్క ఉపమానాలన్నీ కూడా very quickly says who is the neighbor. அந்த பிறன் யார் என்பதை உடனடியாக எடுத்து காண்பிக்கிறது. ఆ పొరుగువాడు ఎవరని చెప్పేసి వాటిని తీసి చూపిస్తుంది. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? கீழே விழுந்தவனுக்கு இவன் யாரு? நெய்பர். கீழே விழுந்து கிடக்கிறவனுக்கு இந்த 3 பேர்ல எவன் பிறனா இருக்கிறான்? క్రింద పడినవాడికి ఎవరికి పొరుగువాడే ఉన్నాడు. He is telling சொல்கிறார், your priest కనబడుతున్నావు నువ్వు అక్కడ. you will be scattered like that. அந்த விதமாக சிதறடிக்கப்படுவீர்கள். அதுக்கு చదిరింపడ్డారు. But at the end, முடிவிலே ఆఖరిని one will come in the form of a Gentile. புறஜாதியினுடைய உருவத்திலே ஒருவர் வருவார். అన్యజనుల యొక్క రూపాన్ని ఒకతను వస్తాడు. He will have compassion. அவருக்கு இரக்கம் இருக்கும். ఆయన కనికరం అనేది ఉంటుంది. No, we don't have compassion like God. தேவனை போல் நமக்கு இரக்கம் கிடையாது. దేవుడిలాగా మనకి కనికరం లేదు. He had compassion on the Gentiles. புறஜாதியுமே அவர் இறக்கப்பட்டார். అన్యజనుల మీద ఆయన కనికరపడ్డాడు. He wanted everybody to be saved. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார். అందరూ రక్షింపడాలని చెప్పేసి நமக்கு ఇష్టపడ్డారు. நம்ம தான் மோட்சத்துக்கு போகணும்னு இருக்கும். நமக்கு நாம் மாத்திரம் மோட்சத்துக்கு போக வேண்டும் என்று இருக்கும். మనకైతే మనం మాత్రం మోక్షానికి వెళ్ళాలని అనుకుంటాం. So he is the king of compassion. அவர்தான் இரக்கத்தின் அதிபதி. కనికరానికి ఆయన రాజు. தூரத்திலிருந்து பார்க்கறான். దూరத்திலிருந்தே பார்க்கிறார். దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. Immediately compassion came. உடனடியாக இரக்கம் வந்தது. వెంటనే కనికరం వస్తుంది. He is sitting in heaven, but he had compassion on even the beast and everything. அவர் பரலோகத்தில் வீற்றிருந்தாலும் எல்லா மிருகங்கள் மேல் கூட இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார். పరలోకంలో ఆయన కూర్చున్నప్పటికీ మృగాల మీద కూడా ఆయన కనికరం ఉంటుంది. He has got compassion on everybody. எல்லாருமே அவருக்கு இரக்கம் உண்டு. అందరి మీద కనికరం ఉంటది. He comes. வந்து వచ్చి என்ன செய்றாரு? என்ன செய்கிறார்? ఏం చేస్తున్నారు? Had compassion on him. அவன் மேல் இரக்கப்பட்டு అతని మీద కనికరం పడి. Why they were running away? Because the thieves are there round about. They also may be beaten and stolen. அவர்கள் ஏன் மற்றவர்கள் ஏன் ஓடிவிட்டார்கள் என்றால் திருடர்கள் சுற்றிய பக்கத்தில் இருப்பார்கள், இவர்களும் அடிபட்டு விடுவார்கள் என்று பயந்து ஓடிவிட்டார். వాళ్ళు ఎందుకు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నాడు? దొంగలు పక్కన చోట వస్తున్నారని అనుకుని భయపడి పారిపోతున్నారు. So this fellow comes. இவன் வருகிறான். వీళ్ళు వస్తున్నారు. And he went to him, bound up his wounds. அவனை உடனே சும்மா இல்ல, உடனே காயங்களை கட்டி, first aid is గాయాలను done. కట్టి First aid. முதல் உதவி செய்கிறார். గాయాలను కట్టి He's giving them life. முதல் அவனுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறார். ஜீவனை கொடுக்கிறார். జీవనం ఇస్తున్నాడు. Wine is antiseptic. திராட்சரசமானது அங்கே கல வைக்காதபடி Dettol மாதிரி. பழுத்து விடாதபடிக்காக போடுகிறார். ఆ ద్రాక్ష రసం అక్కడ చీము పోయకుండా ఉండడానికి చేస్తుంది. தன் சொந்த குதிரை, அதான் ஹோலி கோஸ்ட். அந்த சொந்த குதிரையில வைக்கிறான், கழுதையில வைக்கிறான். సొంత గాడి మీద పెడుతున్నారు. அந்த சொந்த குதிரை வச்சுட்டு அவன் நடக்கிறான். சத்துருத்து கொண்டு வருகிறான். ఆ సొంత That means he is not having his own spirit. The beast is always a power. அங்கே மிருகம் என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு சக்தியை குறிக்கிறது. మృగం అనేది ఎప్పుడు శక్తిని చూపిస్తుంది. அவனுக்கு எதை கொடுக்கிறாரு? அவனுக்கு எதை கொடுக்கிறார்? ఆయనకి ఏమి ఇస్తున్నారు? And brought him to an inn. Brought him to inn. அவனை சத்துருத்து கொண்டு வந்து పూటకొళ్ళవానికి ఇచ్చి To care. And on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. You take care of him. அவனை கவனித்துக்கொள். అతను పరామర్శించు. And when I come back again, I'll pay the balance and take him. திரும்பி வரும்போது I'll come and buy the balance. என்ன சொல்றாங்க? I'll pay the. When I come again, I will repay thee. இதுவாக ஏதாவது இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது உனக்கு தருவேன். నేను మరలా వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చేదని అతను அது வரைக்கும் care. அது வரைக்கும் கவனித்துக்கொள். అప్పటిదాకా పరామర్శించాలి. Then I'll come and take him unto myself. நான் வந்து அவனை இடத்துல எடுத்துக்கொள்வேன். నేను మరలా వచ్చి అతని దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను. Not only there is a Gentile, but not only is doing this. இது செய்யறது மாத்திரமல்லாமல் చేయకుండా మాత్రం కాకుండా But he's telling,
I pay the balance and take him unto myself. பாக்கியம் செலுத்தி அவனை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். ఇంకేమైనా ఎక్కువ ఖర్చు చేసాడు అది కూడా ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకెళ్తాను అంటున్నాడు. So that is the secret of this ministry. அது இந்த ஊழியத்தினுடைய ரகசியம் அதுதான். అది సేవలోనే రహస్యం అవుతుంది. So they condense into two. அது ரெண்டு காரியமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. రెండు కార్యముగా తగ్గించబడుతుంది ఇది. Who is my then he is asking who is my neighbor? யாருன்னு கேட்கிறார். ఏం చెప్తున్నారు? Which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? And he said, he that showed mercy on him. பாருங்க, இப்ப இவன் வந்து யூதன், இவன் ஒரு யூதன், ఇతను ఒక who is my neighbor கேக்குறான். என்னுடைய பிறன் யாருன்னு கேட்கிறான். పొరుగువాడు ఎవరని చెప్పి అడుగుతున్నారు. So he's giving an example, one Jew being fallen down. ஒரு யூதன் அங்கே விழுந்து கிடக்கிறது குறித்து ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். యూద అక్కడ పడిపోవడం గురించి ఉదాహరణగా చెప్తున్నాడు. And then a Samaritan, that means he coming as a Samaritan. அவர் சமாரியனாக வருகிறார். Gentile மாதிரி வர்றாரு. புறஜாதியனாக வருகிறார். But he's a Jew. వస్తున్నాడు. அதனால ஒரு யூதன் தான். అది యూదుడే. But he's coming as a Gentile. புறஜாதியனை போல வருகிறார். అనుజనులాగా వస్తున్నాడు. And comes and helps this Jew. வந்து இந்த யூதனுக்கு உதவி செய்கிறார். వచ్చి ఇతను యూదుడికి அப்ப సహాయం Jews எங்கதான் చేస్తున్నాడు. இருக்கான்? எரிகோல இருக்கான். யூதர்கள் இருக்கிறார்கள். యూదుడు ఎరుకలో ఉంటున్నాడు. Jerusalem Jew இல்ல இது. எருசலேம் யூதன் அல்ல. యెరూషలేం యూదుడు కాదు. Fallen down Gentile Jew is the Jericho Jew. கீழே விழுந்த அந்த எருசலேம் யூதன் வந்து எரிகோவினுடைய யூதன். ఆ క్రింద పడిపోయిన యెరూషలేం యూదుడే ఎరుక యూదుడు. And he comes and gives him take care of him, and he's telling who is my neighbor. இந்த பிறன் யாருன்னு அவன் கேட்கிறான். నీ పొరుగువాడు ఎవరని చెప్పి అడుగుతున్నారు. Then he tells, அப்படி அவர் சொல்கிறார். ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, அவனுக்கு வந்து உதவி செய்தான் பாரு, அவனுக்கு வந்து உதவி செய்தான் அல்லவா, ఎవరైతే అతను సాయం చేశాడో அவன் தான் அவனுக்கு பிறன். அவன் தான் அவன் பிறனாக இருக்கிறான். అతనే అతని పొరుగువాడే So the ఉన్నాడు. whole thing about Peran is changed, not because he's a neighbor. பிறனை குறித்த எல்லா காரியங்களும் மாறினது அவனோட பிறனா இருக்கிறபடினால அல்ல. పొరుగువాడు అని చెప్పి అన్ని కాలం గురించి మార్చబడింది, పక్కన వాళ్ళని కాదు. కానీ When you people are fallen down, yes, aboraru. ஏசு எப்போ வருகிறார்? ఏసు ఎప్పుడు వస్తున్నారు? Now he left that, he is a Jew. He is a Jew, யூதன். ఆయన యూదుడు. and this country is going to be destroyed, இந்த தேசம் வந்து அழிக்கப்பட போகிறது. ఈ దేశం అనేది నాశనం and చేయబడుతుంది. they'll be carried into the Gentiles. ஒரு புறஜாதியிலே எடுத்து செல்லப்படுவார்கள். అన్ని జనుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లబడతాడు. Then அப்பொழுது అప్పుడైతే among the Gentiles, புறஜாதிகளுக்குள்ளே అన్ని జనుల్లో when the Jews are beaten and half dead, யூதர்கள் அடிக்கப்பட்டு குற்றராக கிடக்கும் பொழுது, యూదులందరూ కూడా కొట్టబడి కొరప్రాణంతో ఉన్నప్పుడు, and among the Gentiles are treated as a Gentile, புறஜாதிகளுக்குள்ளே கீழ்த்தரமாக நடத்தப்படும் பொழுது, అన్ని జనులు చాలా క్రిందవాడుగా చెప్పబడినప్పుడు, then the Samaritan will come. That means the Gentile will come. ஒரு புறஜாதியன் வருவார். అది పొరుగువాడని వస్తాడు అన్ని జనుడు. Then he will lift you up, அப்பொழுது உங்களை உயர்த்துவார். అవి మీరు హెచ్చిస్తాడు. and that is your neighbor. We have to love அவர்தான் him. உங்களுக்கு பிறகு அவரை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். ఆయన మీకు పొరుగువాడు, ఆయన మీరు ప్రేమించాల్సినది. And that so ஆகவே అంచేతనే the one who comes at the end is the thing to be loved by the people who are among the Gentiles. முடிவிலே வருகிறவர் தான் அங்கே புறஜாதியர் மத்தியில் அதான் இருக்கிறவர் பிறன். நேசிக்கப்பட வேண்டியவர். அவர்தான் பிறன். అక్కడికి వచ్చిన ఆయన பிறன் யாருன்னு అంజలి So he's telling the one who showed compassion is my neighbor. கிழக்கு காண்பித்தவனே உனக்கு பிறனாக இருக்கிறார். కలికలు చూపించాడే పొరుగువాడే ఉన్నాడు. Love him as yourself. அவரை உன்னை போல நேசி. నిన్ను వల్లే ప్రేమించు. So what's the commandment? கற்பனை என்ன? ఆజ్ఞ ఏంటి? They have to love him as themselves. அவர்களை போல நேசிக்க வேண்டும். వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రేమించినట్టు ప్రేమించాల్సినది. Not love the neighbor as themselves means அர்த்தம் உன்னை போல் அவனை நேசினா அர்த்தம். உன்னை போல ஒரு யூதனை எப்படி நேசிப்பியோ, ஒன்னை எப்படி மற்றவங்க நேசிக்கணும்னு விரும்பியோ, அதே மாதிரி ஜென்டலை நேசி. నిన్ను ఏ విధంగా ప్రేమించాలని కోరుకుంటే అదే విధంగా నువ్వు అన్ని జనులు ప్రేమించాల్సినది. So today இன்றைக்கு అంచేత ఈ రోజు all the things and the governments and everything is only these two fight, black and white, or whether Gentile or Jew, like that. வெள்ளையா இருக்கிறானா கற்பனா இருக்கிறானா இல்லாவிட்டால் யூதனா இருக்கிறானா புறஜாதியர் இருக்கிறானா எல்லாம் சண்டையாக இருக்கிறது. తెల్లగా ఉన్నాడు, నల్లగా ఉన్నాడు, లేకపోతే ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతి వాడు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బలాట్లు But వస్తున్నాయి. now he has come to raise the Gentiles இப்பொழுது அவர் புறஜாதியரை உயர்த்த வந்திருக்கிறார். ఇప్పుడు అన్ని జనుల్ని హెచ్చించాలని చెప్పి వచ్చిన్నారు. because ஏனென்றால் ఎంచేతంటే probably if he is a Jew he would not have touched them. அவர் ஒரு யூதனாக இருந்திருப்பதால் அவர் கீழே விழுந்த யாரு? கீழ் விழுந்தவன் யார்? కింద పడిపోయింది ఎవరు? He got the revelation that he is a Jew in the form of a Gentile புறஜாதியருடைய உருவத்தில் இருக்கிற ஒரு because he is in Jericho. அவன் வெளிப்படுத்தலை பெற்றுக் கொண்டான். அவன் எரிகோர் இருக்கிறபடினால் అన్ని జనుల్లో ఉన్న రూపంలో ఉన్నాడని చెప్పేసి ఎరుకలు ఉండబట్టి అది యూదుడుగా Suppose ఎంచబడుతున్నాడు. he appeared as a Jew, he would have said, no, I don't want you to, I may die, I don't want you to help me. அவர் யூதனாக அவர் காட்சி அளிப்பித்தால் நான் செத்து கூட போய் உன்னுடைய உதவி வேண்டாம் சொல்லியிருப்பான் அவரோட. ఆ యూదుడుగా చూపించినట్లయితే నేను చనిపోతాను కానీ అతనికి కైకలు చూపించని అంటాడు. So he come to lift the downtrodden. ஆகவே அங்கே தாழ்த்தப்பட்டவர்களை உயர்த்துவதற்கு அவர் வந்திருக்கிறார். ఆయన చాలా తగ్గింపండి హెచ్చించడానికి వచ్చిన్నారు. So the real Jew is not a Jew which is
Now today it's the fallen Jew. உண்மையான யூதன் இப்பொழுது தன் யூதன் என்று அழைத்துக் கொள்ளும் நல்ல தாழ்த்தப்பட்ட யூதன் தான் யூதன். నిజమైన యూదులా చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే కింద அது எதுக்கு சொல்றாரு? எதுக்காக சொல்கிறார்? ఎందుకే చెప్తున్నారు? உனக்கு நெய்பரே கிடையாது, உனக்கு பிறனே கிடையாது, నీకు పొరుగువాడే లేడు, நீ அந்த லிஸ்ட்ல இல்ல, நீ அந்த பட்டியல்ல இல்ல, నువ్వు ఆ లిస్ట్ లో లేవు. நீ இந்த மாதிரி வந்த பிறகுதான் உனக்கு நெய்பர் வருவான். நீ இப்படி வந்த பிறகுதான் உனக்கு பிறன் வருவான். నువ్వు యుద్ధంకి వచ్చిన తర్వాతే పొరుగువాడు వస్తాడు. இப்போ உனக்கு இருக்க ஒருத்தர் உனக்கு நெய்பர் கிடையாது. இப்போ இருக்கிற ஒருவனும் உனக்கு பிறன் கிடையாது. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు So you cannot love them. நீ அவர்களை நேசிக்க முடியாது. నువ్వు వాళ్ళని ప్రేమించలేవు. So here he was telling so many things. இங்கே அவர் அநேக காரியங்களை சொன்னார். ఇక్కడ ఆయన అనేక కారణం చెప్తున్నారు. So then from there அங்கிருந்து అక్కడ నుండి the commandment became 2. இந்த கற்பனைகள் வந்து ரெண்டானது. ఆజ్ఞలు అనేది రెండుగా మార్చబడ్డాయి. Then comes to John, 1 John. 1 யோவானுக்கு வருகிறது. ఒకటో యోహానుకు వచ్చిన 1 తర్వాత John 5 first verse. 1 యోవాను முதலாம் அதிகாரம். ఒకటో యోహాను మొదటి అధ్యాయం. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that beget loveth him also that is begotten of him. அது என்ன வருது? Whoso that believeth that Jesus is the Christ. இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறார். இப்ப சிம்மாசனத்தை யாரு கொடுக்கறாரு? சிம்மாசனத்தை யார் கொடுக்கிறார்? సింహాసనం ఎవరికి ఇస్తున్నారు? இயேசு கொடுக்கறாரு. இயேசு கொடுக்கிறார். యేసుకి ఇస్తున్నారు. அப்ப சிம்மாசனத்தை கிறிஸ்து இயேசு கொடுக்கறான். ஆனா இயேசு தான் கிறிஸ்துன்னு நம்பினா தான் அவனுக்கு தேவனால் பிறக்க முடியும். యేసు క్రీస్తుని నమ్మి ప్రతి వాడు దేవుని వలన పుట్టినాడట. அப்ப அர்த்தம் என்ன? அர்த்தம் என்ன? అలా అంటే అర్థం ఏంటి? இயேசு தான் கிறிஸ்துன்னு நம்பினா அவன் என்ன தேவனால் பிறந்தவன். యేసు క్రీస్తు అన్నాడు నమ్మి ప్రతి వాడు దేవుని వలన పుట్టినాడు. அன்புகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவரிடத்தில் அன்புகிறான். அப்ப ரெண்டுக்கும் தான் அன்பு இருக்கு. பிறப்பித்தவர் பிறப்பித்தவரிடத்தில் அன்புகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவரிடத்தில் அன்புகிறான். పుట్టించిన వాడిని ప్రేమించి ప్రతి వాడు ఆయన మూలం పుట్టిన వాడిని ప్రేమించును. So this is the love. At last the love becomes ரெண்டாக்கி கருத்தை என்ன ஆகுது? ஒன்னாக்கிறார். రెండుగా విభజింపబడి తర్వాత ఒకటిగా చేస్తున్నాడు ఆయన. That means what was born by him and you created him and the creator and the creation. சிருஷ்டிகரும் சிருஷ்டியும். సృష్టికర్త సృష్టి. So these 10 commandments condensed into இந்த 10 கட்டளைகள் ரெண்டாக்கி பிறகு ஒன்னாக்கிறார். அப்ப இதான் வந்து முதல்ல எங்க இருந்திருக்கணும்? ஆதிபலியில இருந்திருக்கணும். మొదట ఎక్కడ ఉండాల్సినది? ఆదిబలిలో ఉండాల్సినది. So these 10 commandments and all these things were divided at various incidents. இந்த 10 கட்டளைகள் அநேக இடங்களிலே அது பிரிக்கப்பட்டது. పదాగిన అనేక సార్లు మార్చబడుతుంది. So in the beginning தொடக்கத்திலே ఇది ఆది అందు there should have been God there. அங்கே தேவன் இருந்திருக்க வேண்டும். దేవుడు ఉండాల్సినది. He should have given a commandment. ஒரு கற்பனை கொடுத்திருக்க வேண்டும். ఆయనకు ఆజ్ఞ ఇవ్వాల్సినది. போதிச்சிருக்கணும். போதித்திருக்க வேண்டும். బోధించాల్సినది. 10 commandments போதிச்சிருக்கணும். 10 கட்டளைகளையும் போதித்திருக்க வேண்டும். 10 ఆజ్ఞలు కూడా బోధించాల్సినది. Then அதன் பின்பு దాని తర్వాత நாங்க தவறு செய்த என்ன செய்யணும் சொல்லி அவங்க சொல்லிருக்கணும். தவறு செய்ததற்கு பரிகாரத்தை சொல்லியிருக்க வேண்டும். ఆ తప్పు చేస్తే దాని పరిహారం ఏంటని చెప్పేసి அப்ப பலி நீங்க எடுக்கணும். அப்பொழுது நீங்க பலி எடுக்க வேண்டும். అప్పుడు మీరు బలి చేయాల్సినది. பலி யாரு கொல்ல? பலி என்றால் யாரை கொல்ல வேண்டும்? బలి అంటే ఎవరిని చంపాలి? நானே பலி ஆவேன். நானே பலி ஆவேன். నేనే బలి అవుతాను. அப்ப பலி ஆவேன்னு சொல்லும்போது బలి అవుతాను చెప్పినప్పుడు உங்களோட ஆசீர்வாதத்துக்காக మీ యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి, for the forgiveness of your sins, பாவங்கள் மன்னிப்புக்காக పాప క్షమాపణ గురించి this has to happen. இது நடக்க வேண்டும். ఇది జరగాల్సినది. And when this happens, இது நடக்கும் பொழுது ఇది జరిగినప్పుడు you will be justified and made one. நீங்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு ஒருவர் ஆக்கப்படுவீர்கள். నీతిమంతులే ఒకటిగా అవుతారు. So when the sacrifice came, இந்த பலி வந்த பொழுது బలి అనేది వచ్చినప్పుడు this sacrifice இந்த பலியானது ఈ బలి అనేది made them sinless. அவளை பாவம் இல்லாதவர்கள் ஆக்கினது. పాపం లేకుండా చేస్తుంది. That is why I want to tell you, அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால், మంచిది మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే, if you have taken the righteousness of God, நீங்கள் தேவனுடைய நீதி எடுத்திருப்பீர்கள் என்றால் మీరు దేవుని యొక్క నీతి తీసుకున్నారంటే don't bow down to self-righteousness. சுயநீதிக்கு நீங்க தலை வணங்க கூடாது. స్వనీతిగా మీరు తగ్గించుకోకూడదు. We may have mistakes. நமக்கு தவறுகள் இருக்கலாம். మనకి We may తప్పులు have ఉండొచ్చు. failures. நமக்கு அங்கே தோல்விகள் இருக்கலாம். మనకి అపజయం ఉండొచ్చు. In the beginning, we may appear as having failures. தொடக்கத்திலே தோல்வியுடையவர்களாக காட்சி அளிக்கலாம். మొదటిగా అపజయాలు పొందినట్లుగా మనకు కనిపించవచ్చు. You say, don't say, I am a sinner, I am a sinner. You are not a sinner, you are a Neeson. நீங்கள் பாவியா, நீங்கள் நீசன். నేను పాపికి నీచులని చెప్పాను. You have no right to call as a human being. ஒரு மனுஷன் அழைக்கப்படுவதற்கு தகுதி இல்லாதவர்கள். మనిషిని చెప్పుకోవడానికి తగిన లేదు మనకి. Every time we talk as if we are good. ஒவ்வொரு சமயத்திலும் பேசும்போது நாம் தான் நல்லவர்களை போல பேசுகிறோம். ఒక్కోసారి మనం మాట్లాడడం మనమే మంచివాళ్ళగా మాట్లాడుతున్నాం. We say, oh, as if we are not sinned. நாம் பாவம் செய்யாதவர்களை போல பேசுகிறோம். మన పాపం చేయనట్లుగానే And మాట్లాడుతున్నాం. everybody is a sinner except we and our family. நம்ம நம்முடைய குடும்பங்களை தவிர வேற எல்லாருமே பாவிகள் நினைத்துக் கொள்கிறோம். మనం మన కుటుంబం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ పాపం చెప్పేసి మనం But we అనుకుంటున్నాం. must think about ourselves. What a bad sinner we are than the other families. மற்ற குடும்பங்களும் நாம் எவ்வளவு பெரிய மோசமானவர்களாக பாவிகளாக இருக்கிறோம் என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். మిగతా కుటుంబం కూడా మనం ఎంత మోసమైన పాపలు అని చెప్పేసి తెలుసుకోవాల్సినది. A sinner cannot be defended. ஒரு பாவியான தனக்காக தற்காத்துக் கொள்ள முடியாது. ఒక పాపిని తన గురించి But కాపాడుకోవడం లేదు. we are not trying to make him condemn him. நாம் அவனை குற்றம் சாட்டி அவனை
புறக்கணிக்கவில்லை. ఆయన కొట్టని చెప్పి ఆయన తోసిపెట్టలేదు కానీ That is why sacrifice comes. அதுக்காக தான் பலி வருகிறது. అందుకే చేతనే బలి అనేది వచ్చింది. So this, when Jesus, Moses got this order, மோசேக்கு இந்த கட்டளை கிடைத்த பொழுது మోషేకి యాజ్ఞ అనేది వచ్చినప్పుడు அவன் கடைசியில் என்ன கேட்கிறான்? கடைசியில் என்ன கேட்கிறான்? ఆఖరిగా ఏం అడుగుతున్నారు? Because ஏனென்றால் ఏం చేదంటే why he became curious about, I want to see him. அவர் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் ஏன் விரும்பினார்? చూడాలని ఎందుకు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు? He is hearing him speak. அவன் பேசுவதை கேட்கிறான், మాట్లాడి వింటున్నాడు, முகமுகமாய் பேசுறான். முகமுகமாய் பேசுகிறான். ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతున్నారు. But one doubt came. ஒரு சந்தேகம் வந்தது. ఒక సందేహం వచ్చింది. எல்லாம் மனுஷன் மாதிரி சத்தம் வருது. எல்லா சத்தமெல்லாம் மனுஷன் மாதிரி தானே இருக்கிறது. శబ్దం అంతా మనుషులాగా Only ఉంది. one thing is he got fire round about him. அவர் சுற்றி அக்னி இருக்கிறது, அது ஒன்றுதான் இருக்கிறது. ఆయన చుట్టూ అగ్ని ఉంటుంది, అదే ఉన్నది. Then he want to say, Lord, I want to see you. அப்பொழுது ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். ప్రభా మేము చూడని చెప్పేసి ఆయన అడుగుతున్నారు. When he disobeyed God, அவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது దేవునికి అదే why he disobeyed God? எதற்காக தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனான்? ఎందుకు అవదే చూపించాడు దేవుడికి? God said, you speak to the mountain. தேவன் நீ மலையிடத்தில் பேசுன்னு சொன்னார். ఈ పర్వతం దగ్గర మాట్లాడని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు. அப்ப அவன் என்ன நினைச்சிட்டான்னா, கடவுள் என்ன கிறுக்க நினைச்சிட்டாரா? கடவுளை கிறுக்க நினைச்சிட்டாரா? దేవుడు నాకు పిచ్చివాడుగా అనుకున్నాడా? என்கிட்ட அவர் நேரே பேசிட்டு இப்ப கல்லுகிட்ட பேசுங்காரு. దేవుడు నా దగ్గర తినగా మాట్లాడమని ఇప్పుడు రాయితో మాట్లాడమంటున్నాడు. He didn't know that he is a spirit. அவர் ஆவியா இருக்கிறது அவர் அறியவில்லை. ఆయన ఆత్మగుణాన్ని చెప్పేసి ఆయన తెలుసుకోలేదు. That God can enter into that stone also and speak. தேவன் அந்த கல்லுக்குள்ளே புகுந்தும் பேச முடியும் என்று அவர் அறியவில்லை. ఆ దేవుడు ఆ రాయిలో కూడా వెళ్ళి మాట్లాడతాను చెప్పేసి అనుకోలేదు అతను. That is why ஆகவேதான் అంచేతనే when you think about the spirit, even God can speak through a stone. ஆவியை குறித்து பேசும்பொழுது தேவன் கல் மூலமாக கூட பேச முடியும் என்று அறிய முடியும். ఆత్మ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రాయిలో కూడా వెళ్ళి దేవుడు మాట్లాడగలడు. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு காலத்துல கல்லும் பேசும். என்ன சொல்றாங்க? ஒரு காலத்துல கல்லும் பேசும். ఒకవేళ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక That's why he's telling, రాయి if you don't worship me, the stones will cry out. ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார், நீ எல்லாம் அந்த கடைசி ஏஜுக்கு தான். கற்களை வந்து துதிக்கும். మీరు స్థుతించబోదే రాళ్ళు స్థుతించని చెప్తున్నారు. If you don't praise God, now today when you are singing, you are not singing with rejoicing. பாட்டு பாடும்போது களி கூர்ந்து பாட்டு பாடுவதில்லை. పాట పాడేప్పుడు సంతోషంగా పాట పాడట్లేదు కానీ தூக்க வரல, காலையில எழும்பணும்னு கடவுள் உங்ககிட்ட இருந்தாருன்னா என்ன சந்தோஷமா பாடுவீங்க. ఉదయం లేచినట్టు దేవుడు మీ దగ్గర ఉన్నట్టు చాలా సంతోషంగా పాటలు పాడతారు. That is not there. அங்கே இல்லை. అలా లేదు. Originally when I started the ministry with my believers, I had that. முதலாவது ஒழித்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னுடைய விசுவாசிகளோடு நான் அந்த விதமாக உற்சாகமுடையவர்களாக இருந்தோம். మొదటగా నేను సేవ ప్రారంభించిన మా విశాల దగ్గర ఉత్సవం అనేది ఉన్నది. About 25-50 people when you sing, my goodness, the whole place will shake. முழு இடம் அப்படியே அசையும். 50 మంది కలిసి పాడినప్పుడు అది అంత కదిలింపడుతుంది ఆ స్థలం. இது எங்க பிசாசை வச்சுக்கிட்டே ஆடிக்கிட்டே இருந்துட்டு அப்புறம் எங்க பாடும்? சேதத்தை ஆடிக்கிட்டே எங்க பாடும்? దయ్యాలు పెట్టుకుని పాడుతుంటే ఏమో వస్తుంది. When they come to the prayer meeting, they sleep. ஜெபத்துக்கு வந்தவனே தூங்குகிறார்கள். ప్రార్థనకు వచ్చినోడే నిద్రపోతున్నారు. So I want to ask you, why you came here? எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள் கேட்க விரும்புகிறேன். మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారని చెప్పేసి నేను అడగడానికి ఆశపడుతున్నాను. Swatha. ஊழியத்துக்காக வந்து సేవకు వచ్చినాను. Now even now that lady is sleeping. இவ்வளவு அம்மா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நல்லா சாஞ்சி தூண்ல சாஞ்சி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு. బాగా స్తంభానికి ఆనుకొని నిద్రపోతుంది. How can God work? தேவன் எப்படி கிரியை செய்ய முடியும்? దేవుడు ఏ విధంగా క్రియ చేయగలడు? You are not taking any interest to sing a song or write a song and sing together. ஒரு பாட்டை எழுதியோ அல்லாவிட்டால் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடவோ எந்த விதமான முயற்சி நீங்கள் எடுக்கிறது இல்லை. ఒక పాట రాసుకొని అంత కలిసి పాడడానికి దేనికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు మీరు. You want 5 people to sing and listen. 5 பேர் பாடி நீங்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். 5 பேர் పాడుతుంటే మీరు దాన్ని వినడానికి కోసం ఉన్నారు. You know that is not correct. அது சரியல்ல. అది సరిగా లేదు. If you want to go in glory, everybody must, when you sing, that's a happy time. மகிமையில் போக வேண்டும் நீங்கள் பாடும்போது ஒரு சந்தோஷமான நேரமாக இருக்க வேண்டும். మీరు మహిమలో వెళ్ళాలంటే అది పాడేటప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉండాల్సినది. Friday, the Sabbath must be a great day for us. ஓய்வு நாள் ஒரு மகத்தான நாளாக நமக்கு இருக்க வேண்டும். ఆ విశ్రాంతి దినం మన చాలా గొప్ప దినముగా ఉండాల్సినది. Not a sleeping day. தூங்கி கொண்டிருக்கிற நாள் அல்ல. నిద్రపోయే దినముగా You కాదు. must be able to read Bible for the whole day, 7 days. முழு வாரத்துக்கு வேண்டிய வேதத்தை அங்கு வாசிக்க முடிந்ததாக இருக்க வேண்டும். వారం కంతా కలిపి ఈ దినాన్ని మీరు ఆ బైబిల్ చదివినట్టుగా ఉండాలి. That is why Sabbath comes. அதுக்காக ஓய்வு நாள் வருகிறது. చేతన విశ్రాంతి అనేది వస్తుంది. Not talking your own language, doing your own work. உங்களை சொந்த பாஷைகளை பேசிக்கொண்டு சொந்த வேலை செய்து கொண்டிருப்பதற்காக அல்ல. మీ సొంత భాషను మాట్లాడుకుంటూ మీ సొంత పనులు చేసుకుంటూ ఉండడం కాదు. Because Sabbath is something special for us. எங்கள் ஓய்வு நாள் நமக்கு ஒரு விசேஷித்த ஒரு காரியம். ఈ విశ్రాంతి దినం చాలా విశేషమైన కార్యం మనకి. From evening till next day, we have preached so many things and now we got book in Telugu also. சாயங்காலம் அடுத்த நாள் சாயங்காலம் வரைக்கும் அநேக காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு தெலுங்குல புத்தகம் இருக்கிறது. ఈ సాయంత్రం నుంచి వచ్చే సాయంత్రం వరకు అనేక కార్యం చెప్పబడింది. తెలుగులో కూడా పుస్తకం వచ్చినది. But here you can understand. நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால் ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే Moses said, do it according to the pattern which is in heaven. மோசே சொன்னா நாங்க பரலோகத்திலே காண்பித்த அந்த மாதிரியின்படி செய்ய என்று சொல்லப்பட்டது. పరలోకంలో చెప్పిన మాదిరిగా చేయమని చెప్పి మోసే చెప్పినాడు. And then when he disobeyed God by beating the stone, கல்லை அடித்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனதினால் ఈ రాయి కొట్టి దేవునికి అవిధేయత చూపించిన ద్వారా why God got angry? தேவன் ஏன் கோபப்பட்டார்? దేవుడికి ఎందుకు కోపం వచ్చినది? He said, I'll stand on the top of the mountain, then you go and beat the mountain, he said. மலையின் மேல் நிற்க நீ கண்மலையிலே அடி என்று சொன்னார். ఆ రాయి మీద నేను నిలబడతాను, పర్వతం మీద నువ్వు రాయిని కొట్టని చెప్పి అన్నారు ఆయన. But he said, no, go and speak to the mountain. இந்த இடத்துல நீ கண்மலையில போய் பேசு என்று சொன்ன பொழுது రాజమండ్రితో మాట్లాడని చెప్పినప్పుడు He limited the power of God. தேவனுடைய சக்தியை அவன்
குறைத்து காண்பித்து விட்டான். దేవుని యొక్క శక్తిని తక్కువ చేసి చూపిస్తున్నాడు. He didn't know that God can speak through the stone also. தேவன் கல்லின் மூலமாக பேச முடியும் என்பதை நான் அறியாமல் போய்விட்டான். దేవుడు రాయల ద్వారా కూడా మాట్లాడతానని చెప్పేసి తెలుసుకుండా పోయాడు. At that time, அந்த சமயத்திலே ఆ సమయాన్ని when he disobeyed God, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது దేవునికి అవధేయత చూపించినప్పుడు அப்ப அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. ఇప్పుడు సందేహం வந்து விட்டது. అప్పుడు ఆయన సందేహం వస్తుంది అతనికి. ஏன் இப்படி அவருக்கு வந்துட்டு அவருக்கே இப்படி வந்து why விட்டது? he blocked me going there? நான் அங்கே போவது ஏன் தடை பண்ணி விட்டார்? నేను వెళ్ళడానికి ఎందుకు అక్కడ అడ్డేసి చెప్పేసి What he was revealing to him, என்ன அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்றால் அதுக்கு ఏం బయలుపచ్చాడంటే இவன் எப்படிப்பட்டவன்? எப்படிப்பட்டவன்? నేనాటువంటి கடவுள் கல்லுல பேச முடியாது. கடவுளுக்கு கல் வழியா பேச முடியாது. దేవుడు రాళ్ళ ద్వారా మాట్లాడలేడు అనుకున్నాడు. அப்ப இவனுக்கு என்ன கோவம் வருதுன்னா, என்ன கோபம் வருது உனக்கு? ఏం కోపం వస్తుంది? கல்லு அடிங்கிற கல்லோட பேசுங்கிறாரு. கல்லோடு பேசினவர் சொல்றாரு, రాత మాట్లాడమంటున్నాడు. இது வரைக்கும் அடிச்சுதானே பழகிருக்கேன். இவருக்கு அடிச்சுதானே பழகிருக்கேன். ఇప్పుడు కొట్టడమే when నేను I beat the water came, அடித்த பொழுது தண்ணீர் அர்த்தம் வந்தது. என்ன? కొట్టినప్పుడు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. இந்த கல்லுக்குள்ள கடவுள் போக மாட்டாரு, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு. அதனால தண்ணி வேணா அடிக்கணும், அந்த கல்லெல்லாம் உடைக்கணும். రాత దేవుడు మాట్లాడలేడు, కొట్టినట్టు இவர் முஸ்லீம் மாதிரி நினைச்சிட்டான். ముస్లిం అనుకుంటున్నాడు ఇతన్ని. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే the time coming when I had to go into the stone and speak also. கல்லுள்ள போய் பேச வேண்டிய ஒரு சமயம் வருகிறது சொன்னார். రాయలకి మాట్లాడే సమయం కూడా వస్తుందని చెప్పారు. அப்ப இவருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு, இவருக்கு சந்தேகம். అప్పుడు ఒక సందేహం వచ్చింది. அப்படி போய் பேசணும்னா அது ஆவியா தானே இருக்கணும். అలాగే మాట్లాడే ఆత్మ అయి ఉండొచ్చు కదా, அது எப்படி మనుషனா இருக்க முடியும்? అది ఏ విధంగా మనిషి అవ్వచ్చు? நம்ம பேசின மனுஷன் மாதிரியே பேசினாரு. మాట్లాడుతుంటే మనిషిలా మాట్లాడుతున్నాడు కదా. அப்ப இவன் சந்தேகம், God show me your face. கடவுளுடைய முகத்தை காண்பியும். దేవుని యొక్క మొహాన్ని చూపించమంటున్నాడు. முகத்தை காட்டும். முகத்தை காண்பியும். ముఖాన్ని அது பிறகு அவனுக்கு చూపించమంటున్నాడు. என்ன வருது? దాని తర్వాత என்ன ఏం వస్తుంది? சந்திச்சிட்டு என்ன தண்டிச்சிட்டு, నన్ను కలుసుకుని నన్ను you tell దండించాడు. me not to cross that boundary. இந்த எல்லையை கடக்க கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டீர். ఈ హద్దులు You tell దాటమని me that చెప్పారు. I should die. நான் சாக வேண்டும் சொல்லிவிட்டீர். నేను చనిపోవాలని చెప్పావు. I thought I'll be the leader to go in. அங்கே போவதற்கு தலைவராக நான் இருப்பேன் நினைத்தேன். నేనే అక్కడ తలగా అధికారిగా ఉంటాను చెప్పి எல்லாம் అనుకున్నాను. முட்டுப்புள்ளி வச்சுட்டு. எல்லாருக்கும் அங்கே முத்துப்புள்ளி வைத்து விட்டாச்சு. అన్నిటిగా అక్కడ అడ్డు పెట్టావు. இப்ப இவனுக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா, பேசுறது யாரு? మాట్లాడింది ఎవరని చెప్పి. மனுஷன் மாதிரி பேசினாத இப்ப ஆவி உலகம் இருக்க, அதனால show me your face, that's enough. இந்த முகத்தை அப்படிதான் சொல்றான். காண்பியும். నీ మొహం మాత్రం చూపించాలి என்ன చాలు சொல்றான்? అంటున్నాడు. Show me your face, that is enough. உங்களுடைய முகத்தை காண்பியாது எனக்கு போதும். నీ మొహం మాత్రం చూపించాలి చాలు నాకు అంటున్నాడు. Exodus 33:18. And he said, I beseech thee, shew me thy glory. Show me thy glory. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. And will be gracious to whom I will be gracious, and will shew mercy on whom I will shew mercy. And he said, thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. And the Lord said, No behold, man see me and live ன்னு அர்த்தம் என்ன? மனுஷன் பார்த்து, என்னை பார்த்துட்டானா அவனுக்கு அதோட இப்படியா கடவுள் இருக்கான்னு செத்துருவான். నన్ను చూసి ఈ విధంగా దేవుడు నన్ను చెప్పేసి అతను చచ్చిపోతాడు. அதனால చేతనే என் முகத்தை பார்த்துட்டு நீ ஜீவிக்க மாட்டேன். அது பிறகு எதை விட்டுருவான்? மார்க்கத்தை నా ముఖం చూసి leave జీవించలేదు. your religion and go. இந்த மார்க்கத்தை விட்டு போய் விடுவாய். నా మతాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావు. Because ஏனென்றால் ఎంచేతంటే I'm showing only the glory. மகிமை மாத்திரம் காண்பிக்கிறேன். మహిమ మాత్రం Now చూపిస్తున్నాను. you are telling me show me your glory. மகிமை காண்பியும் சொல்கிறேன். మహిమను చూపించమని అడుగుతున్నాడు. So ஆகவே ఎంచేతనే my glory is only a human glory. என்னுடைய மகிமையானது ஒரு மனுஷனுடைய மகிமை போன்றதுதான். నా మహిమ అనేది మనుషుల మహిమ లాంటిదే. So if you see me, you'll die only. That means after that you won't have any connections with me. ஏன்னா அவன் Jew is the Gentile face. என்னை கண்டால் நீ அன்பின் உயிரோடு இருக்க மாட்டாய். That means you'll die me and you will finish with me. That's the end of him. அதான் அவனுடைய முடிவு. అదే అది అంతం. అది So now you ask him for me. என்னை குறித்து கேட்கிறாய். నా గురించి నువ్వు అడుగుతున్నావు But ஆனால் కానీ you can't cross that. அதை நீ கடந்து போக నువ్వు முடியாது. దాన్ని దాటలేవు. Because ஏனென்றால் ఎంచేతంటే you are not that compassion. நீ அவனுக்கு அந்த இரக்கம் இல்லை. నీకు ఆ కనికరం లేదు. So you have to finish it. அதை முடிக்க வேண்டும். అది ముగించాల్సినది. When I told you to speak in the stone, you just beat it. நீ அந்த கல்லிடத்தில் பேச சொன்ன பொழுது நீ அதை அழித்து விட்டாய். రాయితో మాట్లాడమన్నప్పుడు దాన్ని కొట్టావు. இப்போ அவர் சொல்லாமலே தண்ணி வருது. அவர் சொல்லாமலே தண்ணீர் வருகிறது. ఆయన చెప్పకుండా నీళ్లు వస్తున్నాయి. Water came, தண்ணீர் வந்தது. నీళ్లు వస్తున్నాయి. but he lost it. இவன் அதை இழந்து விட்டான். ఇతను అది పోగొట్టుకున్నాడు. Because ஏனென்றால் ఎంచేతంటే he disobeyed God. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனான். దేవునికి అది అవిధేయుడిగా అయ్యాడు. So God gave the water by the previous, now see, like this is like healing. Now some people சில பேர் కొంతమంది is doing the healing ministry even 15 years or 20 years ago, what I did, they are doing it now. 5 வருஷம் அப்பவும் தண்ணி வருது. 20 வருஷம் முன்பு நான் செய்து கொண்டு அந்த ஒழித்து இப்பொழுது செய்கிறார்கள். 15 సంవత్సరాల ముందుగా They నేను put చేసిన their సేవలు hands on, చేస్తున్నారు. they get healing and everything. கைகளை வைப்பார்கள், சுகம் எல்லாம் பெறுவார்கள். ఆ చేతిలో పెట్టినప్పుడు స్వస్థత అవుతుంది. But this time இந்த சமயத்திலோ ఈ సమయం అయితే they can water by speaking. அவர்கள் பேசுகிறதுனாலே அவர்கள் காரியங்களை நடப்பிக்க முடியும். మాట్లాడడం ద్వారా కార్యాలు జరిగించగలరు. But they can't believe that. They put their hands and say, ஐயா கை வச்சிருங்க, கை வச்சிருங்க. அவர்கள் அதை நம்பாமல் ஐயா கை வைத்து சொல்வார்கள். అది దాన్ని నమ్మకుండా చేయబెట్టండి But they అంటారు. must understand the ministry has grown big and very powerful, that at the very speech the disease will அவர் go. என்ன அறிய வேண்டும் என்றால் ஊழியம் வலிமையாக வளர்ந்திருக்கிறது. போன் சொன்னாச்சும் அந்த வியாதி போயிட்டுனா இருக்கும். பேசுகிறதுனாலே எல்லாம் அதிசயம் நடந்துவிடும். சரி, వాళ్ళు ఏం 10 மனுஷனை அறிவேன். ఒక మనిషి నాకు తెలుసు. who speaking,
அவர் பேசுகிறார், మాట్లాడుతున్నాడు. I heard his speech. அவருடைய பேச்சை கேட்டேன். ఆయన பேச்சு கேட்டேன்னா இவருக்கும் அவருக்கும் அங்க முகத்தை சரியா பார்த்திருக்க முடியாது. முகத்தை சரியா பார்த்திருக்க முடியாது. మొహాన్ని మాత్రం సరిగ్గా చూడలేడు, చూసిండడు. So even John, யோவானும் கூட యోహాను కూడా he saw the vision, தரிசனத்தை பார்த்தான். దర్శనం చూశాడు. and what he was speaking he is writing. பேசினதே அவன் எழுதுகிறான். మాట్లాడింది రాస్తున్నాడు అతను. But the main thing is, முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் ముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే this revelation இந்த வெளிப்படுதல் ఈ ప్రత్యక్షత comes అనేది in the Gentile age. புறஜாதியுடைய யுகத்திலே வருகிறது. అన్ని జనుల విధంగా వస్తుంది. So ஆகவே అంచేతనే in the Adi Bali, ஆதி பலியிலே ఆది బలిలో the 10 commandments were there. 10 கற்பனைகள் அங்கே இருந்தது. 10 ఆజ్ఞలు అక్కడ ఉన్నాయి. எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். అన్ని ఇచ్చినారు. They failed it. அவர்கள் அதிலே தோல்வி அடைந்தார்கள். అందులో అపజయం పొందారు వాళ్ళు. That before Adam there was so many ages passed. ஆதாம் முன்பதாக அநேக யுகங்கள் இருந்திருக்கிறது. ఆదాం ముందుగా అనేక యుగాలు గతించాయి. Adam again failed. ஆதாம் மறுபடியும் தோல்வி அடைந்தான். ఆదాం మళ్ళీ అపజయం పొందాడు. And for everything God kept a remedy. ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவன் அங்கே பரிகாரத்தை வைத்தார். అన్నిట్లో కూడా పరిహారాన్ని పెట్టాడు But ఆయన. we must understand why these Jews came big. யூதர்கள் ஏன் பெரியவர்களானார்கள் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். యూదులు ఎందుకు గొప్పవాళ్ళని చెప్పి అయ్యారని చెప్పి తెలుసుకోవాల్సినది. How we can become big. நாம் எப்படி மேலானவர்களாக முடியும்? మనం ఏ విధంగా పైగా రాగలం. We may be downtrodden, we may be low caste, everything. நாம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். మనం తొక్కివేయబడినట్టుగా ఉండొచ్చు. How can you become high caste? நம்ம மேன்மேல உள்ளவர்களாக எப்படி ஆக முடியும்? ఎక్కువ వాళ్ళగా ఉంటాడు ఏ విధంగా అవ్వాలి మనం. That is why you have to study the 10 commandments. 10 கற்பனைகளை நீங்கள் படிக்க வேண்டும். దానికోసం ఈ 10 ఆజ్ఞలు చదవాల్సినది. I am the Lord which brought you out of Egypt. எகிப்திலிருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வர தேவன் நானே. ఐగుప్తు నుంచి బయట తీసుకున్న దేవుడు నేనే. மோசேதிலே கொண்டு வந்தான். மோசேல கொண்டு வந்தான். మోషే తీసుకొచ్చాడు కదా. But he is telling, I am the Lord God which brought you out of Egypt. எகிப்திலிருந்து இது மோசேல நான் கொண்டு வந்ததுங்க. எகிப்தை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்த தேவனாய் கர்த்தர் நான் இருக்கிறேன். மோசே அல்ல. ఐగుప్తు దేశం నుండి తీసుకొచ్చిన ప్రభువైన దేవుడు నేనే, మోషే కాదు. Then he tells him, love me with all your heart and all your soul. That's the first commandment. முழு இதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு நேசி என்று சொல்கிறார். அதான் முதலாம் கற்பனை. పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో ప్రేమించమని అదే మొదటి ఆజ్ఞ. So these 10 commandments can be divided between as two. இந்த 10 கற்பனைகள் ரெண்டாக முக்கியமானதாக பிரிக்கப்படும். 10 ఆజ్ఞలు కూడా 2 ఆజ్ఞలుగా చేయబడ్డాయి, ముఖ్య ఆజ్ఞలుగా. One for love for God and one love for neighbor. ஒன்று பிறனுக்குள்ள அன்பு, ஒன்று தேவனுக்குள்ள அன்பாகும். ఒకటి దేవుని మీద ప్రేమ, ఒకటి పొరుగువాని మీద ప్రేమ. Thou shalt have no gods. First of all, you have to realize that God who took us from the bondage. முதலாவது உங்களுடைய அடிமைத்தனத்தில் எடுத்த தேவனை நீங்கள் உணர வேண்டும். మీ దాసగృహమైన ఐగుప్తు దేశం తీసుకొచ్చిన దేవుడిని తెలుసుకోవాలి. We were under the control of the devil. நாம் பிசாசுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு இருந்தோம். We were slaves. அவனுடைய அடிமையாக இருந்தோம். అతనికి మనం బానిసగా So ఉన్నాం. God brought us out. தேவன் நம்மை வெளியே கொண்டு வந்தார். దేవుడు మనల్ని బయట తీసుకొచ్చాడు. Then thou shalt have no other gods before me. எனக்கு முன்னால வேற கடவுளை கொண்டு வைக்காதே. నాకు ముందుగా దేవుడిని ఎవరిని పెట్టకూడదు. அது தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? తెలుగులో రాయబడింది. மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமி தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சொர்க்கத்தையும் அதிலும் யாதொரு அதுல மூணாவது நீ அவள் நமஸ்கரிக்க சேவிக்க வேண்டாம். Thou shalt have no gods before me. வேறே தேவன் என்னை அண்டி இல்ல, எனக்கு முன்னால between him, அதாவது அவருக்கு என்னன்னா எனக்கு முன்னால கொண்டு ஒரு கடவுளை வச்சிடாது. నాకు ముందుగా ఒక దేవుడిని పెట్టదు. నేను அது తప్పని பின்னால కాదు, கொண்டு வச்சுக்க. వెనకాల పెట్టుకోవచ్చు. Everything second. எல்லாம் இரண்டாவதாக. అన్ని కూడా రెండోగా உன் రావాలి. பொண்டாட்டி கொண்டு முன்னால வையாத, నీ భార్యను తీసుకొచ్చి ముందు உன் పెట్టకు, பிள்ளைய கொண்டு முன்னால வையாத. నీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టకు. Because I am a jealous God. நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாக నేను இருக்கிறேன். రోషం గల దేవుడిని అయినాను. இந்த உலகத்துல எந்த பொருளையும் கொண்டு முன்னால கொண்டு வச்சிடாது. உலகில் எந்த பொருளும் எனக்கு முன்பாக வைக்காது. లోకల వస్తువులు దేని కూడా నాకు ఎదురుకుండా వేయకూడదు. அது வணங்க வேண்டாம், சேவிக்க வேண்டாம். வணக்க வேண்டாம், சேவிக்க வேண்டாம். దాన్ని ఆరాధించకూడదు, సాగిలు పడకూడదు. நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருந்து, రోషం గల దేవుడిని ఉండి suppose you do like that, this iniquity, not iniquities, இந்த குற்றத்தை நீ செய்தால் ఈ దోషాలను చేసినట్లయితే I'll punish you for 4 generations. 4 தலைமுறை மட்டும் தண்டிப்பேன். 4 తరాల వరకు రప్పిస్తాను నీ మీద. That means after that you have no karma. அப்படி என்றால் அந்த 4 தலைமுறைக்கு பின்பு கர்மம் இல்லை. 4 తరాల తర్వాత కర్మ అనేది ఉండదు. But if you love me with all your heart, முழு இதயத்தோடு நேசித்தால், పూర్ణ హృదయంతో నన్ను ప్రేమించినట్లయితే you have my love will be for thousands of generations. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆயிரக்கணக்கான தலைமுறை வரைக்கும் உனக்கு இருக்கும். నా ప్రేమ అనేది 1000 తరం వరకు ఉంటది. இதுதான் இவன் மாத்தி அடிச்சிட்டான். இவன் தான் மாத்தி எடுத்து விட்டான். ఇదే మాట చెప్పాడు. கர்மம் வந்து 1000 தலைமுறை வரைக்கும் இருக்கும். கர்மம் 1000 தலைமுறைக்கு இருக்கும். కర్మ అనేది 1000 తరాల వరకు ఉంటది. கடவுளுக்கு விரோதமா செய்யறது வந்து దేవుడికి విరోధం చేసేది 1000 தலைமுறை வரைக்கும் இருக்கும். 1000 తరాల వరకు மற்ற எல்லாம் 2-3 தலைமுறையில போயிரும். మిగతాదంతా 2-3 తరాల్లో వెళ్ళిపోతుంది. Karma can stand only for 4 generations. கர்மங்கள் 4 தலைமுறை வரை தான் இருக்கும். కర్మ అనేది 4 తరాల వరకు నిలబడుతుంది. அப்ப கர்மா தெரியாது முடிஞ்சது. ஜோன் சொல்லுவார்ல, நம்ம பிறப்புகள் இருக்கா? Because God's mercy is, He'll punish for 1 generation, 2 generation, 3 generation, 4th generation is finished. இறக்கமானது எவ்வளவு இருக்கு என்றால் 4 தலைமுறை வரைக்கும் அப்படி தண்டனை செய்து அன்பின்பு அவர் கோபம் அவ்வளவுதான் நிற்கும்.
ఆయన కోపం 4 తరాల వరకు నిలబడుతుంది. அதுக்கு பிறகு அந்த திருப்பி ரீதிங்கிங். மறுபடியும் But if you show little love for God, దేవుడు కొంచెం అன்பை కాண்பித்தால், దేవుడికి మీరు కొంచెం ప్రేమను చూపించినట్లయితే, so where is your family love and all stand here? உங்களுடைய குடும்ப அன்பெல்லாம் எங்கே நிற்கிறது? మీ కుటుంబ ప్రేమ అంతా ఎక్కడ నిలబడుతుంది ఇక్కడ? Today I want to show the love of God because I don't care for my family. Why? இன்னைக்கு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு அளவிடாமல் தேவனுடைய அன்பை I காண்பிக்கிறேன். also love for my family. எனக்கு குடும்ப அன்பு இருந்தது. నాకు కూడా ఒక కుటుంబ ప్రేమ ఉన్నది, కానీ ఇప్పుడు కుటుంబ ప్రేమ చూపించకుండా But నిలబడి I keep them only in the proper place, not as gods. அவங்க தேவர்களாக வைக்கிறது கிடையாது, சரியான இடத்துல வைத்திருப்பேன். నేను దేవుళ్ళ నేను పెట్టట్లేదు, కానీ సరిగ్గా సరళ పెడుతున్నా. If suppose those days my brother said, என்ன இதை போய் சொல்லிட்டீங்களா, இந்த பொய் சொல்லக்கூடாமட்டா, நம்ம குடும்பத்துக்காக போய் சொல்லலாம். కుటుంబం కోసం అబద్ధం చెప్పచ్చు అంటాడు. நான் குடும்பத்துக்கும் போய் சொல்ல மாட்டேன். కుటుంబానికి కూడా నేను అబద్ధం చెప్పను. That is why sometimes சில சமயங்களிலே we try to hide what is in our family. குடும்பங்கள் இருக்கிறதை மறைக்க பார்க்கிறோம். தம்பி தப்பு செய்தாலும் வெளியே சொல்ல மாட்டோம். வெளியே சொல்லாது, என் குடும்பம் அதுதான் சொல்றேன். తమ తప్పు చేసినట్టు மற்ற బయట ஏதாவது சொல்லலாம், நம்ம குடும்பத்துல யார் பேரும் கட்டக்கூடாது. మన కుటుంబంలో ఎవరి పేరు పాడకూడదని అలా கேட்டா దాచుకుంటాం. என்ன? చెడుపతి ఏమైంది? ரைட் இஸ் ரைட், சரியானது சரிதான். సరిగ్గా ఉంటే సరిగ్గా ఉంటుంది. wrong is told, we have to fight for it. தவறான காரியம் சொல்லப்பட்டால் அதுக்காக போராட வேண்டும். తప్పైన కాര്യം చెప్పినప్పుడు దానికోసం పోరాడాలి. Even my father my father will tell sometimes, தகப்பன் சில சமயம் சொல்லுவார், తండ్రి one ఒకసారి day in చెప్తాడు, front of me, எனக்கு முன்பதாக నాకు ముందుగా he was telling, சொன்னார், నేను చెప్తున్నారు, ஐயா எங்க போறீங்க? எங்க போறீங்க? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అన్న అంటే he is replying, பதில் சொல்கிறார், జవాబు చెప్తాడు అతను. நாளைக்கு இருப்பீங்களான்னு கேட்டேன். நாளைக்கு இருப்பீங்களான்னு கேட்டேன். రేపు ఉంటారని అడిగాను. கேக்குறாரு, இன்னொருத்தர் கேட்கிறாரு, ఇంకో అతను అడుగుతున్నాడు, இல்லையா நான் இருக்க மாட்டேன். இருக்க மாட்டேனே. నేను ఉండను. So I told my father, பாட்டு சொன்னேன், నేను తండ్రి చెప్పాను, நாளைக்கு தான் இருக்கீங்களா, அப்புறம் ஏன் இல்லைன்னு சொன்னீங்க? நாளைக்கு தான் இருப்பீங்களா, அப்புறம் ஏன் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. రేపు మీరు ఉంటారు కదా, ఎందుకు ఉండరని చెప్పారు. உடனே அங்கிருந்து கண்ணடிச்சாரு. వెంటనే అలా కళ్ళు కొట్టాడు అతను. அப்படின்னு நான் ஒண்ணு கண்ணடிக்காதப்ப நீங்க நாளைக்கு தான் இருக்கீங்களா? முன்னாடி நாளைக்கு தான் இருப்பீங்களான்னு சொன்னேன். కళ్ళు కొట్టద్దు, రేపు కదా మీరు ఉంటారు కదా అన్న. முட்டாப்பையில உனக்கு தெரியலடா, நான் பார்க்க கூடாதுன்னு விரும்புறேன், నేను అతను அதுக்காக அப்படி చూడకూడదు. சொல்றேன். நீ அதுல இருந்துட்டு நாளைக்கு தான் இருக்கீங்கன்னு சொல்றான். நான் கண்ணடிச்சா நீ அதை நீ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. என்ன முட்டாள் నేను అతను కలిసికూడదని నేను అలాగ అంటున్నాను, ఎందుకు నువ్వు బుద్ధి లేని వాళ్ళు అలా చెప్తున్నాను అంటున్నాడు అడుగుతున్నాడు ఆయన. போய் சொன்னாலும் போய் தானேப்பா, నాన్నగారు అబద్ధం చెప్పిన అబద్ధమే కదా, போட పోమంటున్నాడు ఆయన. கூட வரக்கூடாது, నీకు కూడా రాకూడదు ఆయన అంటున్నాడు. நீ நம்மளே காட்டி கொடுத்துரும். அது காட்டி கொடுக்குறதா? మమ్మల్ని నన్నే చూపించేస్తా ఉంటున్నాడు ఆయన. தென் பை ஃபாதர் டோல் மீ, சில சமயங்கள்டா இந்த சனியம் பிடிச்சோண்ட விரட்டுறதுக்கு நம்ம போய் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டியது. కొంతమంది శని అంతని పోగొట్టడానికి ఈ విధంగా చెప్పాల్సినది అంటున్నాడు ఆయన. தென் யூ காட் டு கிவ் மீ டீச்சிங் ஃபார் லாங் டைம். எதுவுமே அதிக நேரம் அர்ஜுனுக்கு சொன்ன மாதிரி, கிருஷ்ணன் அர்ஜுனுக்கு போச்ச மாதிரி, కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించినట్లుగా then he took the verse, புனிதனுக்கு புனிதனாகவும் நல்லவனுக்கு நல்லதான். அந்த கெட்ட பயலுக்கு நம்ம உண்மையா ஐயா சொல்லணும். ఆ చెడ్డ పేరుకి మనకి ఎందుకు నిజంగా చెప్పాల్సినది? சரி அப்போ நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். నీకు అర్థమైంది. சொன்னேன். So ஆகவே truth has no fear. சத்தியத்துக்கு பயம் இருக்காது. సత్యానికి భయం ఉండదు. சத்தியம்னா பொண்டாட்டியும் புருஷனும் செய்யறதுதான் சொல்றதா சத்தியம். மத்தியில் உள்ள காரியங்கள் தான் சொல்றதா சத்தியம். భార్య భర్తల మధ్య చెప్పడం సత్యమా? நான் நேற்று பெஞ்சாவிட படுத்திருந்தேன். அவன் வந்து சண்டைக்கு நிற்பான், பிரதர் என்னென்ன பண்றோம் எல்லாம் சொல்லிவிடாரு பிரதர் வெளியே. சத்தியம் சத்தியம் அதான் சத்தியம். சத்தியங்கிறது வேற, சத்தியம் ஒரே சத்தியம் தான். God is there, only one God is சத்தியம். ஒரே தேவன் இருக்கிறார் என்பதுதான் சத்தியம்.